Hello everybody, welcome to the 2022 Global Youth Online Forum. We are Yungeon, a first-year student at Seungyeub High School, and Chansong Hyun, a first-year student at Chungju High School. Many students, parents, and teachers from Chungcheongbuk-do and overseas countries participated in today's forum. We would appreciate it if you stay with us until the end so that it can be a meaningful time for everyone. 안녕하세요. 2022년 글로벌 청소년 온라인 포럼에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 저희는 1부 진행을 맡은 서정고등학교 1학년 전소연, 충주여자고등학교 1학년 안채윤입니다. 오늘 포럼에는 충청북도와 해외 각국의 많은 학생분들, 그리고 학부모님들, 선생님들께서 참가해 주셨습니다. 모두에게 의미 있는 시간이 될 수 있도록 끝까지 함께해 주시면 감사하겠습니다. In 2022, climate crisis is considered as a serious problem. At the 2022 Global Youth Online Forum, teenagers from all over the world gathered together to share their hopes for the only planet under the theme of Global Youth Overcoming the Climate Crisis and Dreaming of a Happy Global Community. 2022년 기후변화는 심각한 문제로서 여겨지고 있습니다. 그래서 이번 2022년 글로벌 청소년 온라인 포럼에서는 기후위기 시대를 극복하고 행복한 지구 공동체를 꿈꾸는 글로벌 청소년이라는 주제로 세계 각국의 청소년들이 단 하나뿐인 지구를 위해 함께 희망을 나누고자 한자리에 모였습니다. Before we start, technical problems may occur during our forum, so please don't get shocked and wait until we solve them. 본격적으로 시작하기 전 한 가지 안내 말씀드리겠습니다. 저희 포럼이 온라인 줌으로 진행되다 보니 진행 도중 네트워크 오류가 생기거나 기술적 문제가 발생할 수도 있습니다. 이런 일이 생길 경우 당황하지 마시고 해결해 나갈 때까지 조금만 기다려 주시면 감사하겠습니다. By the way, everyone, aren't you curious why today's forum is held in English? We will tell you the reason. We're learning English, a global language, and trying to be good at in order to grow into a global person of the world. To communicate with the whole world, we are also very interested in climate change and crisis, one of the biggest global issues in recent years. We would like to say that it is conducted in English, a global language, to think and discuss the common interests of the global community. 그런데 여러분, 오늘 행사를 왜 영어로 진행하시는지 궁금하시죠? 저희가 그 이유에 대해 말씀드리겠습니다. 우리는 세계인으로 성장하기 위해 글로벌 언어인 영어를 배우고 있으며 또한 잘하기 위해 노력하고 있습니다. 전 세계와 소통하기 위해서입니다. 또한 최근 가장 큰 글로벌 이슈 중 하나인 기후변화와 위기에 대해 미래 세대로서 큰 관심을 갖고 있습니다. 지구 공동체의 공동의 관심사에 대해 함께 생각하고 논하기 위해 글로벌 언어인 영어로 진행됨을 말씀드립니다. Before we begin the forum, there will be an opening speech and a congratulatory speech. Samit Kapula, the head of the 2022 Global Youth Online Forum Promotion Committee, will deliver the opening speech. 포럼을 시작하기에 앞서 개회사와 축사가 있겠습니다. 개회사는 2022년 글로벌 청소년 온라인 포럼 추진위원단 대표 사밋 코플라님께서 해주시겠습니다. Can you hear me, everyone? 다 들리시나요? Yes. Good morning, good afternoon, and good evening, dear student friends, teachers, and participants around the world. I'm Samit Kopala from India, currently studying middle school 3rd grade in South Korea. I'm the president of the 2022 Global Online Youth Forum Organizing Committee. We welcome you to the 2022 Global Online Youth Forum. Before we begin, I want to thank Ms. Yoo Hyo-suk and the board members Yoo Bin-ham, Jian Lee, So Yungeon, and many teachers and our lovely organizing committee members for such huge support and always giving us endless help. We are able to start this forum with your generous assistance. And also, I thank you all, the participants, for coming and showing your interest for saving our only planet, our Earth. So let's begin. The Global Youth Online Forum is an annual youth event organized and promoted by Korean and international students, and our forum aims are to discuss and raise awareness of global issues that require our collaborative efforts and actions to resolve. We are here to raise our voices to stop climate change. This year, we also conducted a Youth Climate Action Challenge where students around the world participated, which you will all see with the video during the forum.
We all faced a mass climate change around the world. South Korea had one of the hottest summers in history. India and other East Asian countries had one of the biggest floods, which caused huge casualties. In Africa, huge amount of agricultural lands are just drying up due to mass desertification. Massive wildfires are occurring in Australia, where there are more than 2 million to 3 million species which are dying day by day. Further, we're struggling to beat up the COVID-19 pandemic, where many people are devastated with their lives. There are record-breaking instances about climate change in our daily lives. So, who is responsible for this? That is us, humans. This year's forum topic is about our Earth and the problems of climate change and the solutions for this crisis. Therefore, I look forward to learning a lot from today's presentations and be inspired by the many impressive topics that are out there. We have a lucky draw sessions at the end of each part and some quizzes which will about a lot of interesting topics. Please participate actively so that we will be able to make a wonderful forum. I just want to mention that alone we are strong, together we are stronger. So let's all take an oath together to save our only home, our planet, Earth, to make a wonderful place for you and for me. Thank you. Thank you for your kind words and thank you for leading the preparations for the forum. Next, we will have a congratulatory speech from Oh Young-look, Director of the Chungcheongbuk-do International Education Center, and Brian Jun, President of AAYC. 사미코플라 대표님 좋은 말씀 감사합니다. 그간 포럼 준비를 이끄시느라 정말 고생하셨습니다. 다음은 충청북도 국제교육원장 오영록 원장님과 AAYC 대표 브라이언 전 대표님의 축사가 있겠습니다. Good evening. I am Oh Young-ro, the Director of Chungcheongbuk-do International Education Institute. We welcome you, teenagers from all across the world. Here we can have time to reflect on your lives and to voice concerns we all share about environmental issues that are facing us. Since many disasters have occurred, not only around the world, but also here in Korea, we now realize that climate crisis is no longer a distant problem, but a reality we must face. As a member of an older generation that have led us to this current ecological problem, I feel sorry and responsible for the problems you are facing. It is heartwarming and reassuring to see you prepared to share and discuss what you have learned about the climate crisis. Recognizing this situation as your own problem without turning a blind eye to it is the first step to combating climate change. Today, students who have grown up and studied in New Zealand, South Africa, and India, Indonesia, and Malaysia, as well as students in North Chungcheong province, will present and discuss their ideas in English, a global language. Chungbuk International Education Institute will also actively support the efforts of global youth who are responsible for the future and make various efforts to improve the global community. I hope today's forum will be a meaningful and practical starting point for continuous communication and discussion of global youth, not just a one-time event, as well as for solidarity. Thank you. Good evening, everyone. My name is Brian John, and I'm the founder of Asian American Youth Council. It is an honor for me to be speaking in front of the 2022 Global Youth Online Forum. The Asian American Youth Council, as young individuals, we strive to address current social issues regarding race, gender, and politics, primarily by raising social awareness on the political rights of minorities, including Asian Americans. Through the development of our organization,
We aim to cultivate influential leaders for our community and to encourage youths to partake in the society they live in by becoming the bridge to the US mainstream. In addition to our last year's accomplishment of declaring the first Korean Hanbok Day in the US, we were also able to spread it out to various other states, making Asian cultural education mandatory in the state of New Jersey. The main reason why I decided to continue on by leading this organization was because of the fact that our parents, the first generation, struggled to speak up in the mainstream society for our safety and justice. And by working to educate each other, we will partake in the mainstream to speak up for ourselves. Recently, the chances of global ecosystem collapse is getting much closer than our expectations due to the rising temperature. It is predicted that our parents' generation emitted a lot of carbon dioxide, which has caused the current temperature rise. And it is said that in order for our future generations to stop the 1.5-degree rise, it is necessary to reduce carbon dioxide emissions by a significant 17% from now on. And just as I change and lead the growth of the political empowerment of the second generations for Asian Americans in the United States, we all must learn and change from now on to prevent future global crisis and the destruction of our ecosystem. This incredible forum, prepared by all of you today, will be taking the first step in creating a better world for our future generations. Once again, thank you and congratulations. Director Oh Young-look and President Brian John, thank you. Thanks to your active interest and good word to celebrate this gathering of global youth despite your busy schedule, I think today will be a more meaningful time. 오영록 원장님, 브라이언 존 대표님 감사합니다. 바쁘신 와중에도 지구촌 청소년들이 한 자리에 모인 이 자리를 축하하기 위해 적극적인 관심과 함께 좋은 말씀 해주신 덕분에 오늘 이 시간이 더욱 의미 있는 시간이 될 수 있을 것 같습니다. I will tell you the order of part 1. 6 students' presentation will be continued after Na Seungyeub, the head of Chungcheongbuk-do Youth Climate Crisis Emergency Action Preparation Group, presented a keynote speech. There is a surprise quiz prepared in the middle of the presentation, and there is a gift for the correct person, so please listen carefully. 네, 1부의 순서를 말씀드리겠습니다. 충청북도 청소년 기후위기 비상행동 준비모임 대표 나승엽 학생의 포럼 기조발제 후 6 학생들의 발표가 이어지겠습니다. 발표 중간에 깜짝 퀴즈가 준비되어 있고 정답자를 위한 선물도 있으니 귀 기울여 들어주세요. The presentation will be conducted in English and Korean subtitles will be displayed. As global students gather in one place, the language they use is different, but everyone has the same will and mind to participate in this forum. So I will introduce teachers who will help with subtitles to prevent problems caused by language. Teacher Kang Hee-jung, Teacher Kim Bo-ah, Teacher Kim Min-kyung, Teacher Kim Yun-jung, Teacher Park Soo-kyung, Teacher Park Yeol, Teacher Yoon Ha-rin, Teacher Yi Yu-mi, and Teacher Jeon Soo-rin will work hard. Thank you, teacher. 발표는 영어로 진행되며 한글 자막이 표시됩니다. 지구촌 학생들이 한 자리에 모인 만큼 사용하는 언어는 다르지만 포럼에 참여하는 의지와 마음만 모두가 같기에 언어로 인한 문제가 생기지 않도록 자막 도움을 주실 선생님들을 소개하겠습니다. 강희정 선생님, 김모아 선생님, 김민경 선생님, 김윤정 선생님, 박수경 선생님, 박여울 선생님, 윤아린 선생님, 이유미 선생님, 전수린 선생님께서 수고해 주시겠습니다. 감사합니다, 선생님. Korean subtitles are automatically displayed on mobile, and you can view them on your PC by clicking more/show subtitle at the bottom of your Zoom screen. 한글 자막은 모바일에서는 자동으로 보여지고 PC에서는 화면 하단에 더보기 자막 표시를 클릭하여 자막을 보실 수 있습니다. Next, Na Seungyeub, a sophomore at Cheongseok High School, will give a keynote speech at the forum, which presents the Chungcheongbuk-do Youth Climate Crisis Emergency Action Preparation Group. I'd appreciate it if you could all listen. 다음은 충청북도 청소년 기후위기 비상행동 준비모임 대표 청석고등학교 2학년 나승엽 학생의 포럼 기조 발제가 있겠습니다. 모두 경청해 주시면 감사하겠습니다. 화면 공유가 됐을까요?
The climate crisis is coming, but we are not on the same boat. Hello, I am Seungyeub Na, President of Chungbuk Youth Club Crisis Emergency Action Pre-Party Meeting, and I'm also the Vice President of Chung Cheongseok High School. It is nice to meet you all. Prior to giving a keynote speech, I would like to mention the recent heavy rain hitting Korea, especially in and around Seoul. Rain that was so heavy even led to missing persons and even the tragic deaths of others. Throughout the country, especially in Seoul, it rained to the extent that a family living in a semi-basement, a type of housing usually occupied by the underprivileged, lost their lives in. The climate crisis is unfair. The climate crisis is brutal, and humans are vulnerable to it. This earlier climate disaster has once again raised awareness of the seriousness of the climate crisis to take note of climate justice. Also, we are able to make note of climate justice. The reason why this forum was held and the theme of this forum is climate crisis is because the climate crisis is a serious social problem and the one of the biggest threats we face. Today in this speech, I'm going to talk about the importance of action and solidarity and why students should stand against climate change and also Chungbuk Youth Climate Action. In terms of the importance of action, I would like to give my own example of working against this climate crisis. I am currently focusing on climate human rights activities and climate related issues. I also met Kim Sung-hwan of the Democratic Party of Korea and talked to him. Let's watch it together. 잠깐만요. 오디오가 있으면 공유할 때 오디오를 켜줘야지 소리가 들립니다. 지금 오디오 영상 화면은 나오는데 소리가 안 들리네요. 공유를 끊었다가 다시 한번 공유를 하면서 아래쪽에 보면 그 오디오를 켤 수 있는 메뉴가 있어요. 그 공유 화면에 한번 찾아보세요. 더 본질적으로 보면 그건 나올까요? 기후에 직접 영향을 미치는 오케이, 좋습니다. 이산화탄소 발생이잖아요. 그러니까 우선 그 발생 원인들을 없애는 일을 최우선적으로 해야겠죠. 그러면서도 당장에 닥친 기후위기에 노출되어 있는 어르신들이라든지 낡은 집에 살고 있는 분들이라든지 이런 분들에 대한 여러 가지 정책들을 하고 있어요. 그런 우리 사회의 약자들이 기후위기에 덜 취약하게 될 수 있도록 여러 가지 정책을 펴고 있죠. 이제 다음으로는 이제 기후위기 정책에서 기후위기를 프레임을 잡을 때 인간에게 닥칠 인권 침해 문제로 프레임을 잡아도 된다고 생각하는데 혹시 이것에 대해서는 어떻게 생각하시나요? 이 기후위기에 가장 영향을 크게 미치고 있는 게 결국 사람들의 행동이잖아요. 그 사람들의 행동과 행태를 바꿔내야 되는 문제이기도 하니까 인간의 이 존엄성을 중요하게 하는 범위 내에 환경의 문제나 기후위기 문제도 같이 넣어서 판단할 수 있도록 하는 건 굉장히 의미 있는 진전이라고 생각해요. 저는 평상시 Yes.
In this way, you can go to the National Assembly or political institutions and communicate your own problem consciousness. However, this approach can lead to less participation. We must also consider how to express our will most effectively. I personally think that the most effective way to express our meaning is protest. We can take part or even lead such demonstration and express what we want. We can practice and act not only in this way, but also in your daily life. The most important thing in politics is to dig into your daily life. The same goes for climate action. What you do alone will be meaningful, but the action of gathering as a group will be more meaningful, and the desired impact of that group action will be better than that of an individual. We need to alert our neighbors to the climate crisis. For instance, school friends, teachers, and family. Why the climate crisis is a problem and how it harms us, and why should we respond to the climate crisis, and why we should act to prevent the climate crisis. We can communicate it vividly and we can spread it through him. I am sure I can provide you the use of the word, a good influence, and even a small action is fine. A big difference can be made through many small actions. 기후위기 문제. I think we all have the same meaning. We have an important commonality that we need to address the problem that has hit the world, the climate crisis. There are quite a few students who have the same problem consciousness as well as us. We need to work together now. You should let your friends around you know about the climate crisis and encourage them to participate in action. The older generation will fear us if we act to prevent the climate crisis. The older generation may fear us and the actions we take to prevent this climate crisis. 상당히 관심. We must be prepared to prepare for the climate crisis and act together. You might think it's too late. Yes, we are too late, but we need to act now and talk about the climate crisis with an open mind. As a teenager living in Korea and as a citizen of the world, we must unite and act together to prevent the catastrophe of the climate crisis. At the same time, we must not lose our laughter, and I hope you don't get tired. Without losing power, without losing happiness, without losing laughter. And lastly, I want to join the Chungbuk Youth Climate Crisis Emergency Action. 관심을 갖고 있습니다. Join the Chungbuk Youth Climate Crisis Emergency Action. Join and show yourself the power of solidarity and action. I and my members will wait for the forum participants. Thank you for listening. Thank you for listening. And thank you. Thank you so much, Seungyeub. Next, before we start presentations, I'd like to give you an announcement. The last part of the first part is Q&A, where you can ask questions about each presenter's presentation. So, while listening to the upcoming presentation, I would appreciate it if you could fill out the questions you're curious about in order of presenter name / presenter content in the Zoom chat box. 네, 나승엽 대표님 감사합니다. 발표를 시작하기 전 한 가지 안내 말씀 드리겠습니다. 1부의 마지막 순서는 질의응답 시간인데요. 각 발표자들의 발표에 대해 궁금한 내용을 질문할 수 있는 시간입니다. 그래서 여러분들께서는 곧 이어질 발표를 듣는 동안 질의응답 시간을 위하여 궁금한 내용들을 줌 채팅창에 발표자 이름, 질문 내용 순으로 작성해 주시면 감사하겠습니다. And let's listen to the presentation of the presenters. The first presenter is Yungeon from Korea. She will present under the title of Worm Invention Proper Technology. 그럼 지금부터 발표자 학생들의 발표를 들어보도록 하겠습니다.
첫 번째 발표자는 한국의 함유빈 님입니다. 함유빈 님은 따뜻한 발명, 적정기술이라는 주제로 발표를 해주시겠습니다. 화면 잘 보이시나요? 네. 시작하겠습니다. Hello everyone, I'm Han Yubin, a freshman at Jeton Girls High School. The topic I'm going to present on today is appropriate technology. I learned about it while taking Kim Dae-ho, the CEO of Eco Creators class at the Peace Academy last month. It was impressive to learn that appropriate technology is eco-friendly in itself, while also helping socially disadvantaged and underdeveloped countries. Therefore, I wanted to explore about it in more detail. In addition, through the question of Lee Yungeon, who raised the case of failure of proper technology, I learned that appropriate technology is not just positive. I chose this topic because I wanted to research appropriate technology in various aspects and talk with everyone here who is interested in the environment and the world. First of all, what is appropriate technology? It is technology that is designed to enable continuous production and consumption in a region in consideration of the political, cultural, and environmental conditions of the community. It's a concept that began in the mid-1960s with the idea of intermediate technology proposed by economist Schumacher. In the mid-1960s, economic, technical, and social problems in developing countries were raised. This had led to efforts to promote economic improvement by harmonizing the traditional conditions and technological development of society in developing countries. In the process, Schumacher was inspired by Mahatma Gandhi and presented the concept of intermediate technology in his book, Small is Beautiful. Schumacher claimed that the development of developing countries could be achieved by applying intermediate technology, which lowered the level of high-tech and raised the level of low-tech. However, it was pointed out that the term medium could feel inferior to high-tech or incomplete, and so the term appropriate technology was used. If you were to develop the appropriate technology, what would you consider the most important? I also researched what is most important when developing appropriate technology. Appropriate technology should be made according to the local environment. This requires consideration of the following 5 conditions: low cost, easy to use of products, consideration of the local environment, job creation, and eco-friendly. I'd like to introduce you to cases that failed because they did not meet these 5 conditions and successful cases that were created to meet the local environment and achieved practical life improvement. A representative example called this case is LifeStraw. Is a technology that failed because it failed to meet the condition of low cost. LifeStraw is a portable purification device for people whose access to clean water, which is essential for survival, is threatened. The problem was that the price of these LifeStraws were about $20 per piece. The price was about 25,000 won, which was a large amount of money that had to be collected in months in South Africa. So even if they received free aid, they sold it or committed crimes such as robbery and murder. On the other hand,
There is the case of fortune fish, an appropriate technology that succeeded at a low price. The iron for fish-shaped medicines in this picture was invented to help Cambodia, where the majority of people suffer from iron deficiency. It is said that high-quality medicinal iron made in the shape of a fish can be added to food and boiled to make up for the lack of iron. It costs more than $30 per person a year to supply iron products, but luckily, iron fish costs about $5 per family, so it was economical. Next, you need to accurately understand the local situation and the characteristics of the appropriate technology users, and then develop the technology that is needed. The play pump is a failure and the generator socket is a success. Both cases were developed using children's play, but the level of success was divided depending on whether or not the local situation was identified. When the play pump was installed, South Africa already had an efficient hand pump. However, to raise the water to the right level, the play pump took much longer and low power than the hand pump, so the children worked hard to raise the water and did not have fun. On the other hand, the generator socket is a product based on the fact that African children play soccer for more than 3 to 4 hours a day. The electricity is charged even if the children play soccer for about 15 minutes. So far, we've looked at the concepts, history, developmental conditions, and success and failure of the right technology. I think that the appropriate technology, which contains deep concerns about what the people who use the appropriate technology suffer from, and how to develop technologies that protect the environment will succeed. Canadian cultural criticism and Marshall McLuhan defined today's world as a global village. In his 1998 book, Global Village, Changes in Human Life and Media in the 21st Century. For humans who have already lived in the global community, appropriate technology is not just needed to help poor neighbors and help themselves. Through my presentation today, I hope that it was an opportunity to recognize that appropriate technology is essential for me, the region where I live, and even the entire human race to live together. Thank you for listening to my presentation. Thank you for your presentation. From the concept of appropriate technology to history and development conditions, you've been mentioned various actual success and failure cases. Recently, as students learn about appropriate technology in school classes, people's interest and study research on it seemed to be needed. It was a time to feel the importance and necessity of appropriate technology in more depth through the presentation of Yubin. Thank you for the good presentation. 발표 잘 들었습니다. 함유빈님은 적정기술이라는 용어에 대한 개념부터 역사, 개발, 조건까지 설명하며 다양한 실제 성공 및 실패 사례들을 언급해 주셨습니다. 최근 들어 적정기술에 대해 학생들이 학교 수업 시간에도 배우게 되면서 이에 대한 사람들의 관심과 꾸준한 연구가 더욱 필요해진 것 같습니다. 함유빈님의 발표를 통해 적정기술에 대한 중요성과 필요성을 더 깊이 느낄 수 있는 시간이었습니다. 좋은 발표 감사합니다. Next is Hyun Chansong from New Zealand. She will present the theme of New Zealand's climate crisis and its consequent actions. 다음은 뉴질랜드의 현찬송님의 발표입니다. 현찬송님은 뉴질랜드의 기후위기와 이에 따른 행동이라는 주제로 발표해 주시겠습니다.
보이시나요? 네. 네. Yes. 잠시만요. 죄송합니다. 잠시만요. 지금 잠깐 네트워크 문제로 정말 죄송합니다. 잠시만요. 네, 시작하겠습니다. Hello, my name is Rosemary, and I'm currently at year 12 at Rotorua Jumbo College in New Zealand. Today, I will talk about the climate emergency that New Zealand is now facing and the people and the government's actions to prevent further climate emergencies and the actions that I think are necessary. In 2020, New Zealand joined 30 states in declaring an emergency in the country due to the threat of climate change. And according to research, it was told this island nation would be particularly affected by global warming. The melting of the polar ice caps, as well as the expansion of ocean water, caused sea level rise and was threatening to New Zealand because the researchers predicted that the sea level might rise up by a meter by the end of the century. However, these days in 2020, New Zealand faced another type of climate emergency different from 2020, heavy rains and strong winds. These heavy rains were a total disaster, but the overpredicted consequence of climate change was also sea level rise. In particular, from July 18th to 19th, there was heavy rain on the southern island of New Zealand that would come once every 100 years. And in Wellington, strong winds of up to 130 km per hour caused the airport to be completely suspended. Strong winds recorded in Canterbury and Otago also caused heavy wind damage, including trees falling, wires being cut off, and the roads and vehicles being blocked. But most recently, new research revealed that the sea levels in New Zealand could rise by 30 centimeters in the next 10 to 20 years. Also, it was predicted that in 2060, the sea levels would increase up to 1 meter. These are fatal to New Zealand because they can flood many houses, roads, and railways in the sea. Therefore, the climate researchers said to prevent the dangerous effect of the sea level rise, railways, roads, and homes should be lifted or protected by more breakwater as soon as possible. Due to the several damages of climate change in New Zealand, the New Zealand government has announced its first plan to protect the environment and decided to cooperate with a global prevention system called carbon neutral. Carbon neutral is the work of taking some actions as much as the amount of carbon dioxide emitted into the atmosphere and making the actual emissions zero. Simply put, it suppresses greenhouse gas emissions by reducing and inhibiting carbon dioxide emissions. Not only for New Zealand, carbon neutral plans have been announced in 5 other countries, including Sweden, France, the United Kingdom, Denmark, and Hungary. To work for the carbon neutral, firstly, people will have to reduce their driving of their personal cars and try to ride public transportation such as buses. Luckily, my school particularly provides buses for students coming to school and returning. This reduces carbon emission, especially in a school with 1,000 students. The emission of carbon when the students go home by school buses would be significantly less than when all of them going back come to school by their personal vehicles. Secondly, I personally think that my school needs more actions to try reduce, reuse, and recycle school materials such as classroom paper, newspaper, beverage containers, electronic equipment, and batteries. Therefore, New Zealand really needs to bring in Korean system of students cleaning the school, which I think is an effective system to prevent environmental pollution. Lastly, people should reduce using single-use plastics such as plastic paper bags, cotton buds, plastic bags, and some polystyrene products. This prohibition was actually announced by the New Zealand government that they will ban single-use plastics by 2025. But already, including me, many New Zealanders are using personal bags,
for grocery shopping, and recently there are more stores that don't offer paper bags at all. In conclusion, the global warming that is affecting New Zealand eventually causes climate change, and this climate change is threatening the country by the signs of rising sea levels. Therefore, people should use public transportation more often and reduce the use of single-use plastics to reduce the emissions of greenhouse gases and to make the environment to be eco-friendly. Thank you for listening. And for the summarize of this speech, I made a question, one question, and 네, 퀴즈를 준비했습니다. 그래서 퀴즈의 정답을 아시는 분들은 채팅창으로 쳐주시면 감사하겠습니다. 퀴즈는 What is the name of the system that the New Zealand government has announced it will implement? 뉴질랜드 정부가 환경 보호를 위해 실행하겠다고 발표한 글로벌 프로그램의 이름은 무엇입니까? 아시는 분들은 채팅을 쳐주시기 바랍니다. 김신성 충주 중산고등학교 김신성님 탄소 중립 맞습니다. 제일 먼저 맞히셨네요. 축하드립니다. 네, thank you for listening. 이것으로 저의 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. Yes, thank you for your presentation. New Zealand is in a position to avoid rising sea levels due to the climate crisis as much as an island nation. She talked about the carbon neutrality policies of various countries, and including the New Zealand's government. Finally, it was an announcement that emphasized the importance of a small action to be practiced in people's daily lives, which allowed us to look back on our actions in the past and make our votes again in the future. Thank you for your useful presentation. 네, 편찬송님 발표 잘 들었습니다. 뉴질랜드는 섬나라인 만큼 기후위기로 인한 해수면 상승을 피해갈 수 없는 입장입니다. 편찬송님은 이에 따른 뉴질랜드 정부를 비롯한 다양한 국가의 탄소 중립 정책에 대해 말씀해 주셨습니다. 끝으로 사람들의 일상 속에서 실천하는 소소한 행동들이 중요하다고 강조하며 지난날 우리의 행동에 대해 되돌아보고 앞으로의 다짐을 다시 할 수 있게 한 발표였습니다. 유익한 발표 감사합니다. Next is Yungeon from Korea. He will present the theme of climate change creating viruses. 다음은 한국의 이윤건님의 발표입니다. 이윤건님은 바이러스를 만들어내는 기후변화라는 주제로 발표해 주시겠습니다. 이거 화면 공유가 좀 문제가 있어서 그런데 네. 혹시 화면 공유가 안 되는데요? 혹시 이거 화면 공유 좀 풀어주실 수 있나요? 네, 잠시만 기다려 주시면 좋겠습니다. 화면 공유가 풀려 있는데요. 지금 화면 공유가 아무도 안 돼 있어서 가능은 한데 이은건 학생
여기서 제가 영어 텍스트 공유를 할까요? 텍스트는 가지고 있는데, 됐구나. 됐습니다. 또 잘렸다. 이윤건 학생 마이크가 꺼져 있어요. 네. 지금 문제가 있어서 이렇게 해야 될 것 같아요. 공유됐습니다. 아닌데? 이건 저기 분원장님 하셨는데? 그냥 하겠습니다. Hello everyone. I am Yungeon, a first-year student at Daeje Middle School in Jecheon. There are many instances of climate change effects to our society these days. Among them, I would like to talk about the virus that is causing the greatest inconvenience to us right now. Everyone, have any of you heard of the zoonosis virus? Zoonosis virus are infectious diseases caused by pathogens that are transmitted between animals and humans. And I brought examples for those who do not understand. Smallpox and measles are the example of zoonosis virus that I was talking about. Animals have a lot of viruses that we do not know yet. Whenever we destroy the environment, animals lose their homes, their habitats. As a result, contact between animals and humans increases. If unknown viruses carried by animals are passed on through that contact to people, they can be transmitted from person to person. If you look at it this way, you can see that viruses and climate change are inseparable from each other. And there is contagion as well as infectious diseases. The organisms most sensitive to climate change are insects. Have you heard of Oriental tiger mosquito? This mosquito is a tropical mosquito that transmits dengue fever. In temperate regions like Korea, there was no need to worry about this mosquito. But the temperature changes and these insects migrate north to temperate regions. In fact, this mosquito has been found in Korea before. However, dengue fever has not yet been detected. The reason is that mosquitoes do not hibernate and they all die in the winter. However, if the temperature rises above this temperature, it is said that dengue fever can occur in Korea when the temperature is high enough for mosquitoes to live. I've said this for a long time, but one last thing I want to say is that if all has to do with climate change and climate crisis are no longer someone else's problem. It is the biggest problem we all face today. I hope that there will be at least one small movement in people's minds while listening to my presentation. Thank you for listening to my presentation so far. Thank you for the good presentation. After explaining the common infectious
diseases of humans and animals. He explained the climate change caused by the climate crisis by associating it with viruses, insects, and diseases. It was a presentation that brought us to our senses by directly mentioning and explaining possible diseases. Thank you for the wonderful presentation. 좋은 발표 감사합니다. 이윤건님은 인수 공통 감염병에 대해 설명한 후 기후위기로 인한 기후변화를 바이러스와 곤충, 질병과 관련지어 설명해 주셨습니다. 우리에게 일어날 수 있는 질병을 직접 언급하고 설명해 주셔서 경각심을 일깨울 수 있었던 발표였습니다. 멋진 발표 감사합니다. Tada, it's OX quiz time. We are Isha and Ishan from Korea. You should choose O if it's correct, but if it's false, choose X. You can send O or X to chatting room. 자, 이제 OX 퀴즈를 해볼까요? 저희는 이시아와 이서연입니다. 만약 맞다면 O, 틀리면 X를 골라주세요. 채팅창에 O나 X를 써주시면 감사하겠습니다. Countries located in the middle latitude were severely damaged by global warming. 시연님 질문 다른 걸로 말씀하신 것 같아요. 1부 윤건님 발표 질문해 주시면 됩니다. Oriental tiger mosquito infects dengue fever. 흰줄숲 모기는 댕기열을 옮긴다. 맞을까요? 틀릴까요? 네, 지금 답이 나왔어요. 네. 충주여자중학교 김지효님께서 오라고 벌써 첫 번째 답을 주셨어요. Congratulations. Thank you for the reporter Lee Sayan and Lee Sia. The next Chong from Malaysia. She will present the unique recycling method and importance of the world, jointly with Lee Ji-an. Unfortunately, she is unable to participate in today's forum due to personal reasons, so we will replace it with a presentation video. 다음은 말레이시아의 그은청님의 발표입니다. 그은님은 이지아님과 공동 발제로 세계의 특이한 재활용 방법과 그 중요성에 대해 발표해 주시겠습니다. 아쉽게도 그은님은 개인 사정으로 오늘 포럼에 직접 참여하시기 어려워서 발표 영상으로 대체하도록 하겠습니다. Recycling is a usual topic for people who are dealing with our climate crisis. It has been over 100 years since climate crisis was first used in more than 50 before it became a common phrase. There are many ways we can have an effect to stop climate change. Firstly, there is collection and processing. After collection, recyclables are sent to a recovery facility to be sorted, cleaned, and processed into materials that can be used later. Recyclables are bought and sold just like raw materials would be, and prices go up and down depending on supplying and demanding in the world. Secondly, looking to recycle common household items are of commonly recycled materials such as newspaper and plastic. First 3 steps purchasing new products made from recycled materials. We should first check products that we purchase that can be easily recycled. There are many common products that can be found that are made
of recycled materials such as egg cartons, detergent bottles, and many more. People all around should be encouraged to the recycled. One way is to try use non-renewable sources again and again. Global warming is larger created to be release of greenhouse gases, especially carbon dioxide. Recycling materials leads to less than greenhouse gases to be made, which can help to prevent the climate crisis. What unusual ways are there in the world that demonstrate valuable recycling? Norway has the highest recycling rate of plastic. Each product has a deposit that you can get when you return it. If you put the used product into the empty bottle recovery vending machine, a voucher that can be returned will be printed out. In this way, a person doing this can earn over $100 a year. This is one of the reasons that leads to Norway's 97% plastic recovery rate. So 34 waste-to-energy power plants in Sweden, which burn non-renewable waste to generate enough electricity to power 250,000 households and contribute a dramatically reduced waste and exhibition. A prime example of advantage of thorough waste segregation is the town of Kamikazu in Japan, a mountain village that, due to its isolation, separates its waste into up to 34 categories, ensure that all materials can be reused and recycled, and optimize that management of non-renewable waste. In Switzerland, efforts have focused on reducing non-recyclable waste. To get rid of this type of waste, you must buy official garbage bags with a higher price while recycling is free. This has caused the volume of non-recyclable waste generated to decline by about 90 kilos per person per year compared to 20 years ago. In these days, the number of masks thrown away a day in Korea is about 20 million, and more than 7.3 billion masks are thrown away in a year. According to WHO, they said that COVID-19 has increased the amount of medical waste by 10 times. About 600 tons of plastic waste is generated from 140 million COVID-19 diagnostic kits. You cannot just look at the piles of garbage now. More waste brings more landfills, and more landfills increase the likelihood of worsening our disease. We must make our own recycling routine by purchasing and using products made from recyclable and recycled materials and recycling them again. Thank you. Yes, thank you for your presentation. They introduced us to recycling method around the world and talked about the importance of recycling in times of climate crisis. As she said, if we all create and practice our own recycling routines, we will be able to contribute greatly to overcoming the climate crisis. The announcements was an opportunity to reconsider the importance of recycling during the climate crisis. Thank you for the great presentation. 네, 그웬청님의 발표 잘 들었습니다. 그웬청님은 세계 여러 나라의 재활용 방법을 소개해 주시며 기후위기 시대에서의 재활용의 중요성에 대해 말씀해 주셨습니다. 그웬님의 말씀처럼 우리 모두 자신만의 재활용 루틴을 만들어 실천한다면 기후위기 극복에 큰 기여를 할 수 있을 것입니다. 그웬님의 발표는 기후위기 시대 속 재활용의 중요성에 대해 다시 한번 생각할 수 있는 기회를 주셨습니다. 좋은 발표 감사합니다. Next, Kang Min-sung from Korea will present the theme of 쿵푸팬더 and polar bears fear climate change.
다음은 한국의 강민성 님이 쿵푸팬더와 북극곰은 기후변화를 두려워한다 라는 주제에 대해 발표해 주시겠습니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Min-sung Kang, and I'm a third grade student at Seungyeub High School. What I'm going to talk about today is probably the world's most serious topic and the biggest threat to us all, global climate change. However, I can hardly see anyone around me who is really worried about this danger in their daily lives. So, what is climate change? It simply means Earth is warming. Our world is getting hotter and hotter every year. Now, the annual global average temperature is about 1 degree Celsius hotter than pre-industrial levels. So what? Does the small increase in temperature really affect my everyday life at all? As far as temperature increase is concerned, we know the summer in South Korea is super humid and it's getting hotter every year. But we have very good air conditioning systems everywhere. So the biggest problem I might personally face is nothing more serious than an electric power loss in which I can't play my favorite PC game, FIFA. This is my favorite Disney animation film, 쿵푸팬더와, and polar bears are undoubtedly loved by many people in the world. What if you will never ever be able to see these lovely giant pandas and polar bears anymore? Temperatures in Arctic are rising at least twice as fast as the global average, and sea ice cover is diminishing by nearly 4% per decade. The loss of sea ice affects polar bears' ability to find food, seals that live on the ice. Scientists say most polar bears could be extinct by 2050 if the situation continues. Global warming will wipe out much of the bamboo on which pandas rely for food, and its doomsday is not too far, according to a recent study. So, who is to blame? China, USA, our government? Or my friend who always made me hit it up over a stupid conversation? Nope, it's all of us. Human beings are causing climate change through various means such as burning fossil fuels and many more. So, is there anything we can do to fix it? Yes, fortunately. Here's the good news. We know exactly what we have to do. Keep fossil fuels in the ground and quickly transition to 100% renewable energy such as solar, wind, and hydro energy. Renewable energy is getting cheaper and more popular every day. And secondly, we're not alone. The worldwide movement to stop the climate crisis and resist the fossil fuel industry is growing stronger every day. What you and I can do now from today to reduce our carbon footprint is as follows. Walk or ride a bike rather than driving. Use less energy at home. Use your own tumbler at coffee shop. And lastly, reduce food disposal. If we act now, we can save the world. Thank you. Thank you for your presentation. He presented about climate change with examples for polar bears and pandas familiar to us. One day, because of climate change, we may not be able to see more polar bears and pandas that are always close to us. However, as he said, we can protect polar bears and pandas from climate change by walking instead of riding in a car or taking tumblers to coffee shops. If you act right now, you can save the earth. If we all act now, we will be able to protect the earth. Thank you for the great presentation. 네, 강민성 님의 발표 잘 들었습니다.
강민성님은 우리에게 친숙한 북극곰과 팬더의 사례를 들어 기후변화에 대해 발표해 주셨습니다. 언젠가는 기후변화 때문에 늘 우리 곁에 있을 것만 같은 북극곰과 팬더를 보지 못할 날이 올지도 모릅니다. 하지만 민성님께서 말씀해 주신 것처럼 우리는 차를 타는 대신 걷거나 커피숍에 갈 때 텀블러를 들고 가는 방법 등으로 기후변화로부터 북극곰과 팬더를 지킬 수 있습니다. 지금 당장 행동하면 지구를 구할 수 있다. 맞습니다. 우리 모두가 지금 당장 행동한다면 지구를 지킬 수 있을 것입니다. 좋은 발표 감사합니다. Ta-da! It's OX quiz time. Most polar bears could be extinct by 2050 if the climate change continues. 네, 다시 퀴즈 타임인데요. 만약 기후변화가 계속된다면 대부분의 북극곰은 2050년까지 멸종될 수 있다. O일까요? X일까요? 네, 맞아요. O입니다. 와우. Actually, I haven't seen the first person who answered correct. Oh, is it 현찬송? 현찬송님이 제일 첫 번째로 보내셨나요? 죄송합니다. 아니요. 이 충주고등학교의 조한님이 첫 번째로 보내셨습니다. 아, 네. 축하드립니다. Okay. This was the end of this quiz time. Thank you. Next, Lee Young-min from Korea will present the theme of climate refugees and human rights. 네, 다음은 한국의 이정민님께서 기후 난민과 인권이라는 주제에 대해 발표해 주시겠습니다. Hello, everybody, guys. I am Jungmi Lee, a freshman at Yeseong Girls High School in Chungju. I'll give a presentation on climate refugees and human rights. Have you ever heard of the expression of climate refugee? Climate refugees are people who have to temporarily or permanently leave their place of residence and migrate domestically or abroad due to a sudden threat to their living environment due to climate change. In 2016, 23 million people were displaced due to extreme weather caused by the climate crisis. So what about now? According to Greenpeace, since 2008, an average of 21 million people have been displaced by weather-related disasters each year, which equates to 41 deaths per minute. Let's take an example. Mamuna, a mother of 7 kids, lives in the city of Kaya, located 60 kilometers away of Burkina Faso's Kongoshi region. In September 2020, a shabby house that was built with difficulty collapsed due to a sudden heavy rain. I could feel climate change 5 years ago. For Mamuna, climate change had a huge impact. After several years of drought, yields of corn, millet, and peanuts fell sharply, and food and water shortages caused conflict within the community. It's not just Mamuna who suffers like this. According to a report published by the United Nations World Food Programme and the Food and Agriculture Organization in November 2020, Burkina Faso is one of the regions with severe food shortages due to the problems of dispute, economic decline, climate problems, and COVID-19. And about 3.3 million of the population of Burkina Faso suffer from food shortages. Climate change no longer only affects the natural environment. Climate change is generating human rights problems and worsening existing inequalities. Climate change
Even in the above case, climate change violates the right to life, the right to health, the right to housing. The right to life states that all humans have the right to life and the right to live freely and safely. The right to health states that we all have the right to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health. The right to housing states that you have the right to an adequate standard of living, including housing for yourself and your family. So to stop climate change that violates these human rights, all of us on Earth must make an effort together. First, governments must make strong measures as soon as possible to reduce and prevent greenhouse gas emissions. Wealthy countries must fulfill these efforts at their country and through international cooperation. And all countries must do their best to take reasonable steps to reduce greenhouse gas emissions. They must also ensure that everyone, including climate refugees, has the right to get aid when their human rights are violated. Businesses should take measures to prevent negative impacts. Many companies, especially fossil fuel companies, must take immediate action to reduce greenhouse gas emissions. Of course, citizens should also make an effort to stop climate change, right? Citizens of France, Netherlands, and Switzerland are even filing lawsuits against their governments for failing to set goals or take action to tackle climate change. We too must constantly pay attention to and monitor climate change issues and take various actions such as walking nearby and unplugging outlets that are not being used. Now, climate change is violating human rights and is deeply penetrating our lives. I think it's time to put the idea of preventing climate change into action with the threat that we could also be the climate refugee. Thank you. Thank you for your presentation. The parades, climate change does not affect only the natural environment anymore, gave me a sense of caution against climate change. She pointed out that climate change causes human rights issues beyond environmental issues. As she said, climate change is getting deeper and deeper into our lives. It is time for us all to put into practice the idea that climate change must be prevented. Thank you for the wonderful presentation. 네, 정민님의 발표 잘 들었습니다. 이제 더 이상 기후변화는 자연환경에만 영향을 미치지 않는다라는 말이 기후변화에 대한 경각심이 들게 해주었습니다. 정민님은 기후변화가 환경문제를 넘어 인권 문제를 야기한다는 점을 잘 짚어주셨습니다. 정민님의 말씀처럼 기후변화는 우리의 삶에 점점 더 깊숙이 침투하고 있습니다. 이제 우리 모두 기후변화를 막아야 한다는 생각을 실천으로 옮겨야 할 때입니다. 멋진 발표 감사합니다. Surprise! It's OX quiz time. We can also become climate refugees, so we should practice efforts to prevent climate change. 네, 또 이제 1부 마지막으로 OX 퀴즈가 왔는데 우리도 기후 난민이 될 수 있기 때문에 기후 변화를 막기 위한 노력을 실천해야 한다. O일까요? X일까요? 오, 맞습니다. Yes. 네, 답이 O예요. The answer was O. Thank you for your answer. Yay. Congratulations. And this was end of OX quiz. Thank you. We finished the presentation of the first part. Next is the consultation time for experts. In the first part, Jung Ho-sun, who is the representative of the Chungbuk Institute of Climate and Environment Education and who gave a special lecture at the 2022 Youth Peace Academy in July, will provide advice. 네, 이렇게 1부의 발표가 모두 끝났습니다.
다음 순서는 전문가 자문 시간입니다. 1부에서는 충북기후환경교육연구소 우의 대표이며 지난 7월에 열린 2022년 청소년 평화 아카데미에서 특강을 해주셨던 정우선 선생님께서 자문을 해주시겠습니다. 네, 반갑습니다. 우리 학생들 그 발표를 너무 잘해 주셔서 제가 막 아주 숙연해지고 너무 감동이에요. 특히 영어를 왜 이렇게 잘합니까? 나는 이게 영어를 이렇게 벌써부터 잘한다는 거에 대해서도 굉장히 대단하다고 생각이 듭니다. 간단하게 제가 뭐 이렇게 자문을 한다고 해서 뭐 큰 건 없고요. 우리 학생들이 이야기해 준 내용에 다들 공통된 거는 뭐냐면 진짜 고민을 많이 했구나. 그리고 굉장히 많이 알아보고 탐구하고 계속 관심을 기울이고 있구나라는 것들이 공통되게 느껴져서 전 개인적으로 굉장히 고맙고 정말 이렇게 대단하다고 생각이 들어요. 한 명씩 조금씩 제 의견을 좀 말씀을 드리면 함유빈 첫 번째 발표했던 함유빈 학생의 적정 기술에 대한 그 이야기는요. 아까 말씀드린 것처럼 정말 많이 탐구하고 관심을 진짜 많이 기울이고 있다는 것을 느낄 수 있었어요. 그것은 되게 반갑고 감사하기까지 했어요. 왜냐하면 적정 기술은 지금 우리가 이 고도의 첨단 문명에 살고 있잖아요. 이 첨단 기술에 길들여지고 익숙한 지금의 세태에서 어찌 보면은 되게 쉽게 외면당하고 무시당할 수도 있고 가난한 나라에만 필요한 그런 대충 그저 그런 기술로 보일 수도 있기 때문이죠. 그런데 적정 기술은요, 자연에 미치는 영향을 최소화하고 자원을 최대한 순환하고 폐기물을 최소화하고 자연의 이치를 삶에 그대로 적용하기 위해서 만들어진 기술이고 미래가 지속 가능하게 하기 위해서 우리가 꼭 배워야 될 기술이라고 저는 생각을 해요. 유빈 학생이 여러 가지 소개도 많이 해줬지만 우리가 흔히 알고 있는 태양광 발전, 태양광으로 핸드폰을 충전한다거나 이런 발전, 그다음에 태양열 온풍기, 태양열 건조기, 자전거 발전기 이런 것 등도 적정 기술이고요. 종류만 해도 굉장히 많아요. 선생님도 예전에 태양열 조리기로 요리하는 해바라기 식당을 몇 년 동안 운영한 적이 있어요. 적정 기술이 현실에서 가능하다는 것을 보여주기 위해서 운영을 했었는데 지금은 개점 휴업 중이거든요. 검색창에 해바라기 식당 정호선 치면은 관련된 기사와 제 얼굴이 쭉 나올 겁니다. 실제로 외국에서는 태양열 조리기로 각 가정에서 요리를 하는 집이 굉장히 많이 있거든요. 그 적정 기술의 철학을 예를 들어서 쉽게 설명을 좀 하면요. 그런 거예요. 세상에는 되게 수많은 디자이너들이 있잖아요. 그 많은 디자이너들의 약 99%의 사람들은요. 어떤 제품을 디자인을 하거나 건축물이나 자동차를 디자인할 때 사실은 세계의 1%를 위해서 디자인을 해요. 그 상위 1%에게 선택받기 위해서 디자인을 한다고 해도 과언이 아니에요. 그런데 세상의 99%를 위한 디자인이 필요해요. 그게 바로 예를 든다면 적정 기술의 영역이에요. 유빈 학생의 말대로 적정 기술은 많은 실패를 거쳐오기도 하고 앞으로도 실패가 또 있을 수 있습니다. 이것은 뭐냐면 적정 기술에 투자하지 않고 적정 기술의 연구를 집중하지 않는 사회적인 문제가 있기 때문에 더욱더 그렇습니다. 그러나 우리는 쉼없이 연구하고 발전돼야 될 기술이 바로 적정 기술이라고 생각해요. 우리가 학교에서 공부하는 것 또는 배우는 것들이 세상을 이롭게 하고 많은 사람들에게 도움이 되는 것이라면 그것보다 더 가치 있는 일은 없겠죠. 기후위기는 지금의 이 첨단 기술과 첨단 문명을 무용지물로 만들어 버릴 수 있는 엄청난 위력을 갖고 있는 것인데 이 속에서 적정 기술은 빛을 발할 것이라고 선생님은 믿습니다. 우리가 배우는 모든 공부들이 실제로 이런 적정 기술을 통해서 모든 이들을 이롭게 하기 위해서 할 수 있게 방향이 가졌으면 좋겠다는 생각을 해요. 유빈 학생의 발표에서 선생님은 또다시 그런 희망을 느낍니다.
정말 감사합니다. 자, 두 번째, 뉴질랜드에서 날라온 좋은 소중한 메시지, 현찬송 학생의 발표를 듣고 선생님이 느낀 건 뭐냐면, 뉴질랜드가 기후위기 피해 상황이 굉장히 심각하다는 것을 저는 뉴스로 많이 접했어요. 그런데 이렇게 직접 전해주니까 굉장히 현장감도 있고 그 심각성이 더욱더 절실하게 전해지고 있는데, 이런 기후 재난들이 갈수록 더욱 심각해질 거라고 생각이 들어서 저는 정말 걱정입니다. 그래서인지 뉴질랜드 학교에서 스쿨버스로 개인 승용차 사용을 줄인다는 거, 그리고 플라스틱 사용 금지 같은 이런 소식들은요, 굉장히 반갑고 우리가 본받아야 될 상황이라고 생각을 해요. 이런 다른 나라들의 실질적인 행동과 정책들이 우리에게도 꼭 필요한 것들임을 알게 해준 이야기라고 생각을 합니다. 우리나라에서도 특히 이제 학교에서부터 우리가 무엇부터 실천을 해야 될 것인가를 다 같이 고민하고 이것을 한번 계획을 세워보고 다 같이 약속하고 이행해 나갔으면 좋겠습니다. 현찬송 학생의 를 앞으로도 계속 응원을 하겠고요. 뉴질랜드의 실천들이 곳곳에 번져나가서 탄소 문명 사회를 벗어나는 길이 조속히 만들어졌으면 좋겠고, 이런 노력의 결과로 뉴질랜드도 기후 재난으로부터 안전한 사회가 되었으면 좋겠습니다. 네, 세 번째, 이윤건 학생의 바이러스에 관련된 발표입니다. 아쉽게도 PPT 화면을 보지 못해서 굉장히 아쉬웠지만 그렇기 때문에 말에 더 집중을 할 수 있었어요. 윤건 학생의 발표 내용처럼 기후 위기는 곧 지구 생태계 모두의 위기예요. 우리가 코로나19의 원인을 코로나19의 원인이 인간이 다른 생물종들의 서식지를 파괴했기 때문이다라는 얘기를 많이 얘기했잖아요. 사실은 코로나19는 우리가 생물종들의 어떤 서식지 파괴, 환경 파괴에 대한 인간의 어떤 벌 받은 게 아닌가라는 생각이 들 정도거든요. 기후 위기로 수많은 생물종들이 지금 현재 멸종하고 있는데 곤충이 가장 대표적인 종이라고 하는데 저도 동의를 합니다. 북극의 그린란드 빙하가 녹으면서 수천 년, 수백 년 전에 있는 사체가 발견되면서 거기서 나오는 탄저균이나 알 수 없는 바이러스들이 전파될 가능성이 있다고 이야기하고 있거든요. 선생님도 굉장히 걱정이에요. 2016년도에 북극 시베리아에서 목동 한 명하고 2,300여 마리의 술록대가 떼죽음을 당했어요. 이것이 바로 그런 사례인데요. 영구 동토층이 녹으면서 수백 년 전에 죽었던 탄저균에 감염된 동물의 사체가 그대로 노출되어서 그게 강물을 오염시키고 그 강물을 먹은 술록대가 함께 다 죽은 것이죠. 코로나19는 어찌 보면은요, 우리에게 예행 연습일지도 모른다는 생각을 하게 됩니다. 바이러스와 기후위기의 연관은요, 굉장히 깊은 연관을 갖고 있고요. 이 문제를 다뤄주고 발표를 해준 윤건 학생에 감사를 드리고요. 발표 아주 좋았습니다. 네, 자, 네 번째, 구엔청 학생인데요. 세계의 특이한 재활용 방법에 대해서 많이 이야기를 해주셨습니다. 되게 재밌었어요. 세계 재활용 현황이 어떻게 되고 있는지를 이렇게 자세히 보는 얘기가 듣는 경우는 드물다고 생각이 드는데, 스위스, 스웨덴, 노르웨이 상황이 그렇다는 걸 저는 처음 알았어요. 정말 고맙습니다. 재활용은 폐기물을 최소화하기 위한 것이 목적이에요. 그렇죠? 특히 플라스틱이 그렇죠. 그런데 버려진 플라스틱을 재활용하는 비율이요, 우리는 굉장히 분리수거도 되게 열심히 하고 그렇지만 사실 이 플라스틱에 관련해서 재활용되는 비율이 고작 9%밖에 되지 않는다고 합니다. 나머지 9% 정도 가량은, 아니 90% 정도는요, 전부 다 태워지거나 다 바다에 버려지고 있는 거죠.
지구는요, 이미 플라스틱 행성이라고 해도 과언이 아니고, 모든 것이 플라스틱으로 덮여 있다라고 해도 과언이 아닙니다. 유럽에서는요, 시민들의 행동과 여러 가지 노력들의 결실로 어떤 법안이 하나 입법이 되었어요. 그 법안의 이름이 수리할 권리예요. 물건을 버리지 않고 전자제품 같은 경우 작은 버튼 하나가 고장이 나도 버리거나 뭔가가 작은 어떤 선만 다시 연결하면 되는데 작동되지 않는다고 버리는 경우도 많고 이렇거든요. 이걸 다 수리해서 다시 쓸 수 있도록 하는 수리할 권리라는 법안이 입법이 되었어요. 근데 우리나라에서도요, 이 법안이 발의되었습니다. 정의당에 의해서 발의가 되어 있고 현재 국회에 계류 중이에요. 근데 논의가 되고 있는지는 모르겠습니다. 수리할 권리. 우리 집에 오래된 가전제품, 굉장히 오래 쓰고 있는 물건들이 뭐가 있는지 한번 보는 것도 중요해요. 폐기물을 혁신적으로 줄이는 것이 되게 중요하고 이것은요, 돈 주고 물건을 사는 것을 줄이는 것과 연결되죠. 즉 소비를 줄이는 것은요, 폐기물을 줄이는 것과 연관이 있어요. 그래서 구현청 학생의 외국의 폐기물 현황과 재활용 실태를 잘 정리해줘서요, 이게 귀에 쏙쏙 잘 들어왔습니다. 쓰레기를 최소화하고 폐기물 최소화하는 것, 절대적인 우리의 과제입니다. 네, 구현청 학생에게 감사드리겠습니다. 자, 다섯 번째, 강민성 학생의 쿵푸팬더와 북극곰에 대한 이야기를 잘 들었습니다. 민성의 학생의 발표에서 기후변화, 기후위기가 이런 팬더와 북극곰 같이 우리에게 친근한 동물들이 직접적으로 위협되고 있는 사례들을 다뤄주는 것은 되게 필요한 작업이라고 생각을 해요. 그리고 이것을 이런 예를 들어가면서 아주 쉽게 정리하고 전달하는 것은요, 되게 흥미롭게 기후위기 문제를 접근할 수 있는 내용이라고 생각합니다. 왜냐하면 기후위기를 대하는 태도가요, 대부분 이제 비관적이거나 또는 이제 절망적이거나 이럴 수 있습니다. 그런데 긍정적인 마인드를 보여주고 있는 민성의 발표 내용에서 되게 배워야 할 점이라고 저는 생각을 좀 합니다. 조금만 생각해 보면요, 우리가 할 수 있는 실천거리들이 매우 많습니다. 민성이가 정리한 것처럼 그렇죠. 그런데 그게 잘 이행되지 않는 것은요, 습관이 되어 있지 않기 때문이에요. 일반적으로 어떤 습관을 바꾸려면요, 3개월은 걸린다고 합니다. 최소한 3개월 동안은 새로운 습관을 만들기 위해서 나 자신에게 약속하고 서로가 약속하고 집단이 약속하고 점검해 간다면 얼마든지 지구를 살리는 행동들로 우리 삶이 채워질 것이라고 저는 봅니다. 민성 학생의 긍정적인 마인드와 낙관적인 의지가 저는 엿보여서요, 우리가 본받고 같이 이런 자세로 다 같이 실천해 갔으면 좋겠습니다. 마지막 6번째, 이정민 학생의 기후 난민과 인권 침해에 대한 발표 잘 들었습니다. 정민 학생이 다뤄진 기후 난민과 인권의 문제는요, 기후 위기에서 아주 중요한 주제예요. 인권의 범주와 개념도 잘 말해주었고요. 기후 위기는 지구촌 곳곳을 사람이 살 수 없는 땅으로 만들 수 있기 때문에 난민 발생은 저는 필연적이게 될 거라고 생각합니다. 정민이가 말한 것처럼 이미 매년 2천만 명이 넘는 난민이 발생하고 있는데 지금대로 지구 온도가 상승을 하면요, 몇십 년 안에 기후 난민이 1억 명이 넘을 거라고 하는 보고서가 나왔어요. 이렇게 되면 1억 명이 넘는 인구는 어디로 가야 할까요? 지금 이미 발생하고 있는 난민도 각 국가에서 수용을 하기를 꺼려하고 있는데 말입니다. 그래서 다들 바다에 지금 떠 있는 상태에 있죠. 자, 인권 침해는 또 역시 바로 사회 정의와 연관되어 있고요. 그래서 기후 문제는 사회 정의와 연관성을 봐서 보기 때문에 기후 정의의 관점이 필요한 것입니다. 정민 학생이 이 점을 아주 잘 다뤄주었어요. 그래서 기후위기는 단순히 환경 의제를 넘어서서 사회적이고 또는 정치적 의제로 연결되는 것입니다. 사회 구조적인 측면에서
기후위기를 보면 그 태도와 관점을 어떻게 가져야 될지 우리는 좀 더 깊이 있게 생각할 수 있게 되고요. 이 점을 계속 가져주셨으면 좋겠습니다. 다들 너무 잘 들었습니다. 너무너무 훌륭한 발표였고 너무너무 진심과 마음이 전달돼서 정말로 좋은 시간이었습니다. 고맙습니다. Thank you for your kind words. At the last Peace Academy, she talked about a lot of useful things under the theme of a youth who will act to overcome the climate crisis. Thank you so much for participating in this time. Thank you for your kind advice on the presentation of the presenters. Then let's move on to the end of the first part. 네, 정호선 선생님 좋은 말씀 너무 감사드립니다. 지난 평화 아카데미 때도 기후위기를 극복하는 행동하는 청소년이라는 주제로 유익한 말씀을 많이 해주셨었는데 이번 포럼에도 참여해주셔서 대단히 감사드립니다. 발표자 친구들의 발표에 대한 정성스러운 자문 말씀도 감사드립니다. 그럼 이제 1부의 마지막 순서로 넘어가도록 하겠습니다. It's Q&A time. Hello, we are Isayan from Urim Girls Middle School and Isha from Tangnag Elementary School. Q&A time is for presenters to answer the question which listeners want to know. So let's start. 네, 이제 질의응답 시간을 가져보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저희는 의림여자중학교에 다니는 이서연, 장락초등학교에 다니는 이샤입니다. Q&A 시간은 발표자가 청취자가 알고 싶은 질문에 답하는 시간입니다. 그럼 시작해 보겠습니다. 먼저 충주고 김민경 선생님의 질문인데 나승엽 학생, 충북 기후위기 행동단에 가입하려면 어떻게 해야 하나요? 네. 나승엽님. 네네. 네. 충북 기후위기 비상행동 준비 모임에 가입하시기 위한 방법은 정말로 간단합니다. 제가 아까 채팅창에도 저의 전화번호를 남겨놓긴 했지만 다시 한 번 더 남겨놓겠습니다. 기후위기에 관심을 가진 청소년이라면 모두 다 환영하고 그리고 기후위기에 행동하고 싶어하는 청소년이면 더더욱 환영합니다. 제 전화번호를 남겨둘 테니 관심 있는 학생분들께서는 저의 전화번호로 학교와 간단한 자기소개를 남겨주시면 제가 그 충북 기후위기 비상행동 단톡방에 초대해드리고 추후에 어떤 활동을 진행할 것인지에 대해서 자세하게 설명해드리도록 하겠습니다. 네, 그럼 채팅창에 제 전화번호 다시 한 번 더 남겨드리겠습니다. 그 다음은 현찬송님께 제천여고 함유빈 학생이 학교에서 스쿨버스를 제공한다는 내용이 인상 깊었는데 뉴질랜드의 학교에서 추가적으로 탄소 중립을 위해 하고 있는 일이 있는지 궁금합니다. 그리고 관련된 찬송님의 경험이 궁금합니다. 네, 일단 제 경험으로서는 뉴질랜드에 와서 뉴질랜드는 정말 마을버스와 시내버스 시스템이 체계적으로 잘 돼 있다고 생각을 했어요. 그게 왜냐하면 제가 한국에 살 때는 대도시가 아니라서 개인차, 택시 등으로 이제 지역 안에 왔다 갔다 했는데 여기는 비록 시골 쪽인 지역이라도 10개 넘는 여러 루트의 시내버스가 있어서
오히려 개인 택시를 사용하는 사람들이 훨씬 더 적을 정도로 사람들이 교통버스나 시내버스를 이제 자주 사용한다고 느껴서 그게 전 정말 그 개인 차에서 나오는 그 탄소가 적게 나오는 방향으로서는 그 마을버스 타는 게 정말 좋다고 생각해서 네, 그렇게 느꼈습니다, 저는. 네, 그다음 질문으로는 이정민께 제천여고 합류빈 학생의 질문인데요. 기후난민의 인권을 보호하기 위해 학생의 입장에서 할 수 있는 일에는 무엇이 있다고 생각하시나요? 제가 설명한 인권은 생명권이랑 주거권이랑 건강권이었는데, 저는 이거는 제가 발표에서 설명했던 거는 개개인보다 국가가 나서서 해야지 지켜질 수 있는 권리라고 생각했는데요. 되게 인권이란 건 되게 다양하잖아요. 범위가 국한되어 있지 않고 평등권 이런 많은 권리도 있으니까 저희가 편견을 가지지 않고 그들이 정말 우리나라에 왔을 때 그냥 같은 시선으로 봐주고 많은 도움을 주는 것도 인권을 지킬 수 있는 방법이라고 생각합니다. 그 다음은 충주 고장 한결 학생이 이정민님께 질문합니다. 지금 정부 측면, 기업 측면, 시민 측면에서 뭘 해야 할지 설명해 주셨는데 저희 청소년들이 할 일은 뭐가 있을까요? 라고 질문했습니다. 청소년들이 할 수 있는 노력의 범위는 솔직히 제한이 돼 있잖아요. 하지만 저희 일상 속에 녹아있는 습관을 조금씩만 바꿔도 다양한 사람이 모인다면 엄청나게 큰 변화를 일으킬 수 있잖아요. 그래서 되게 소소한 건데 되게 청소년들이 카페를 정말 많이 이용하는데 갈 때마다 일회용 컵을 쓰잖아요. 이 일회용 컵을 불편하지만 텀블러로 한 번만 바꿔준다면은 엄청나게 많은 플라스틱을 줄일 수도 있고 또 그 플러그를 뽑으면은 엄청나게 많은 전기를 또 비축할 수 있다고 해요. 그 외에도 양치하거나 이럴 때 물을 조금만 쓰는 것도 이미 다른 국가에서는 물 부족으로 인해서 투쟁이 일어나고 있는데 제가 조금만 노력해서 그런 물을 좀 낭비되는 물을 줄인다면 더 많은 사람들이 편하게 살아갈 수 있을까 생각합니다. 네, 감사합니다. 그리고 충주고 강민성 학생의 질문인데요. 유빈님께 What is the most effective technology among the appropriate technologies on your presentation? 일단 제 발표에서 가장 영향력 있는 그런 적정 기술 사례를 소개해달라고 하셨는데 제가 소개했던 사례는 행운의 물고기랑 소켓이었습니다. 근데 둘 다 좋은 영향력을 펼치고 있지만 특히 저는 소켓이 인상적이었는데요. 아이들이 노는 것을 그냥 노는 것으로만 바라보지 않고 그걸 활용해서 밤에는 공부를 할 수 있도록 그 전기를 켜주는 그런 적정 기술이잖아요. 아이들에게 교육의 기회를 제공하는 게 장기적으로 봤을 때 사회 발전에 큰 도움이 된다고 생각해서 단순히 이들의 생활 환경을 개선하는 적정 기술뿐만 아니라 국가 발전에도 좋은 영향을 끼칠 것 같아서 소켓이라고 대답하고 싶습니다. 감사합니다. 그 다음엔 진주에서 곽은정 선생님 응원글입니다. 기후위기 행동하는 여러분이 우리의 미래입니다. 네, 그리고 해양교육원 나상호 선생님의 의견으로 또 하나가 있는데요. 먼저 질문을 먼저 끝내도록 할게요.
제천여고 이지한 학생의 질문이 있는데 윤건 학생에게 How does the zoonosis virus spread into human, like by saliva? 라고 질문해 주셨습니다. 주노시스 바이러스라는 게 인수공통 감염병이라는 것이거든요. 그래서 인수공통 감염병은 사람과 동물 간의 접촉을 통해서도 퍼지기도 합니다. 그리고 그 감염병들이 사람들에게 퍼지면서 서로 사람들끼리 전파를 하는 형식이 있는데요. 그 중에서도 요즘은 원숭이 두창이라는 인수공통 감염병이 유행이더라고요. 그래서 원숭이 두창이 어떻게 감염이 되나 찾아보니 원숭이 두창은 감염된 원숭이나 다람쥐에게 사람이 감염이 되면 이제 사람들끼리 서로 감염이 되는 형식입니다. 그래서 인수공통 감염병은 초기에는 동물과 사람 간의 바이러스 전파지만 나중에는 사람들과의 전파로 이루어질 수 있습니다. 감사합니다. 마지막으로 해양교육원 나상호 선생님 의견입니다. 기후난민에 대한 것은 무조건적인 사용보다는 난민에 대한 문제를 최소화할 수 있는 안전장치들이 필요하다고 생각합니다. 우리나라에도 아프간 난민이 진천에서 한 달간 머무르다 다른 곳으로 갔는데 이들을 잘 활용한다면 저출산 및 지역 소멸도 막을 수 있고 좋은 방법이 되리라 생각합니다. 이런 방법들을 고민하고 답할 수 있는 분이 있으면 좋을 것 같습니다. 기후는 이제 더 이상 개인의 문제가 아닙니다. 모두의 생존의 문제라도 생각합니다. 다들 심각성을 가지고 해결할 수 있는 문제점을 찾아낼 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 지금 이처럼 이렇게 함께 행동하는 여러분들이 우리 미래를 책임져 주시리라 믿습니다. 한번 다 같이 고민하길 바라는 마음에 글 적어 봅니다. 라고 하셨습니다. 이 질문도 제가 답하면 되나요? 답하세요. 기후 난민에 대한 문제는 되게 많은 곳에서 벌어지고 있는데요. 물론 보통의 사람들은 기후 난민 방일 받아주면 되지라고 생각을 하지만 이미 실제로 기후 난민을 받고 있는 다른 나라에서는 종교나 생각 자체가 다른 그들이 들어왔을 때 발생할 범죄에 대해서 걱정하면서 받지 않기도 하고 있거든요. 저는 이러한 문제는 저희가 관심을 가지고 있다는 것을 정부나 많은 단체에게 보여주면서 정부가 이 문제에 대한 법을 만들 수 있도록 관심을 갖는 것이 가장 중요하다고 생각을 하고 아까 말했듯이 저희도 편견에 휩싸여서 그들이 정말 대한민국까지 왔을 때 그들을 거부하기보다 조금 더 그 생각을 하고 편견 없이 바라보려는 그런 마음이 중요하다고 생각합니다. 소연님. 질의응답 마무리를. 네, 질의응답을 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 많은 답을 주셔서 감사드립니다. Reporter Lee Seung-hyun and Lee Sia, thank you for your hard work.
I would also like to express my heartfelt thanks to the many people who actively left good questions. Please listen to the second part and be positive. Let's wrap up the first part. I want to say thank you for listening and being with us until the end, even though there were some shortcomings during our promotion. Thanks to you, I think it was a more meaningful time. We're going to have a 10 minutes break time and then start the second part. In the second part, new hosts, presenters, and reporters are waiting for you. I hope you have a good time until the end. Then we'll go now. That's all I've seen in the first part. Chansong Hyun and Yungeon. Thank you. 네, 이서연, 이시야 리포터님 수고 많으셨습니다. 또한 좋은 질문을 적극적으로 남겨주신 많은 분들께서도 진심으로 감사드립니다. 2부에도 경청하는 모습과 적극적인 태도로 함께해 주세요. 이것으로 이제 1부 순서를 마치고자 합니다. 저희가 진행하는 동안 부족한 점도 있었지만 끝까지 경청해 주시고 함께해 주셔서 감사하다는 말씀을 전해드리고 싶습니다. 여러분들 모두가 함께해 주신 덕분에 더욱 의미 있는 시간이 되었습니다. 이제 10분 동안 잠시 쉬는 시간을 가진 후 이어서 2부를 시작할 예정입니다. 2부에서는 또 새로운 진행자분들과 발표자들, 리포터분들이 기다리고 계시니까요. 끝까지 좋은 시간 되셨으면 좋겠습니다. 그럼 저희는 여기서 이만 물러가겠습니다. 이상 1부 진행자 전소연 그리고 안채윤이었습니다. 감사합니다. First of all, I would like to say thank you to all the participants who have attended till now. I think you've been hard to listen carefully to their presentation. We truly appreciate it, and we understand you might be sick of presentations. So it's time for a break of your eyes and ears. We have collected all the photos of the Youth Climate Action Challenge for a week. There were lots of teenagers around the world who sent the pictures. Thank you. Now, there will be a video made by Kim Min-seo from South Korea. It will show up on the screen with their pictures, so just watch the video and have some break time. Thank you and see you in the session 2. 먼저 지금까지 참석해주신 모든 분들께 감사하다는 말씀을 드립니다. 긴 시간 동안 계속 발표를 주의 깊게 듣기가 어려웠을 수 있음에도 참여해주셔서 정말 감사드리며 긴 발표에 계속 집중하는 것이 힘드셨을 수도 있다는 것을 이해합니다. 이제 눈과 귀가 잠깐 쉴 시간인데요. 저희 추진단은 일주일 동안 청소년 기후행동챌린지의 모든 사진을 수집했습니다. 저희에게 사진을 보내주신 전 세계 많은 분들이 계셨는데요. 정말 감사합니다. 이제 한국의 김민서 학생이 만든 비디오를 잠깐 상영할 것입니다. 챌린지에 참여한 분들의 사진이 화면에 나타날 것이니 영상을 보며 잠시 휴식을 취하시면 좋겠습니다. 저희는 2부에서 뵙겠습니다. 감사합니다.
지안님, 2부 시작. 죄송합니다. 네. 잠시만요. 화면만 켤게요. Hello, I'm Lee Jungmin and Lee Jian, the host of the second session of the 2022 Global Youth Online Forum. Did you enjoy the Climate Action Challenge? I was able to think about the meaning and preciousness of the Earth while watching various climate action challenges. I would like to thank everyone who sent the pictures. The second session, like the first session, will be held on various topics about the environment and climate change. I hope everyone can learn about various perspectives on the environment and climate change through the forum. Please stay with us until the end. 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 2022년 글로벌 청소년 온라인 포럼 2부의 진행을 맡은 이정민, 이지안입니다. 여러분, 기후행동챌린지 잘 보셨나요? 다양한 기후행동챌린지를 보며 지구의 의미와 소중함에 대해 다시 한번 생각해보는 시간을 가질 수 있었던 것 같아요. 사진을 보내주신 모든 분들에게 감사함을 전합니다. 2부는 1부와 마찬가지로 환경과 기후변화에 대한 다양한 주제로 진행될 예정입니다. 모두 포럼을 통해 환경과 기후변화에 대한 다양한 관점을 배우실 수 있었으면 좋겠습니다. 끝까지 함께해 주세요. Then let's go find out what the presenters of session 2 are going to tell us. Let's have a moment to introduce the 6 presenters who will be announced in session 2. First, An Chae-yoon from South Korea, and second, Kang Hae-seok from the Republic of South Africa. Third, there will be presentations by Jang Han-gyul from Korea. Fourth, Lee Si-ah from Korea. Fifth, Lee Ji-an from Korea. And lastly, Christian Lumao from Indonesia. All the presenters did their best for their moment, so please focus a lot. Also, there will be a surprise quiz in the middle of the second session of the presentation. So please pay more attention to presentation. This is a quiz about the presentation, and we will give eco-friendly products to those who answer correctly. 자, 그럼 1부에 이어서 2부의 발표자분들은 저희에게 어떤 내용을 알려주실지 살펴보러 갑시다. 2부에서 발표해 주실 발표자 6분을 소개하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 대한민국의 안채윤님, 두 번째로 남아프리카 공화국의 강혜성님, 세 번째로 대한민국의 장한결님, 네 번째로 대한민국의 이시안님, 다섯 번째로 대한민국의 이지안님, 그리고 마지막으로 인도네시아의 크리스티안 루마웅님의 발표가 있겠습니다. 모든 발표자분들이 이 순간을 위해 최선을 다해 주셨으니 집중 많이 해주시기 바랍니다. 또한 2부 발표가 진행되는 중간 깜짝 퀴즈가 등장하므로 발표에 더 집중해 주세요. 발표 내용에 관한 퀴즈이며 정답을 맞춰주신 분들에게 친환경 상품을 드립니다. Before the second session of the presentation, I would like to say one thing. If you have any questions during the presentation, please write them down in the form of name/question in the chat room. (2부) 발표 시작 전 한 가지 당부의 말씀 드리겠습니다. 발표자가 발표를 하는 동안 궁금한 점이 생기신다면 대화창에 이름/질문 형식으로 적어주시기 바랍니다. 마지막으로 자막을 설정하려면 화면 하단에 보이는 더보기 버튼을 클릭해 주세요. Finally, 지안님 마이크가 꺼졌어요. Finally, click the button at the bottom of the screen to set up subtitles. Shall we move on to the presentation? The first presenter is An Chae-yoon, a freshman at Cheongju Girls High School in Korea. 자, 그럼 발표로 넘어가 볼까요? 첫 번째 순서는 대한민국에 거주하고 계시고 충주여자고등학교 1학년이신 안채은님입니다.
Hello everyone, my name is Seungyeub Na, a first grade student at Seungyeub High School. Today, I'm going to talk about the topic of the relationship between global warming and polarization. The term global warming is not unfamiliar to Korea. Recently, however, we have experienced climate change, the effects of global warming. The temperature difference between hot and humid summer and cold winter is getting bigger. Spring and autumn are getting shorter, and tropical rainstorms are becoming everyday occurrences. This, however, is not just climate change. God can describe it away, but for humans, it's a climate crisis. As residents of the Southern Hemisphere have already experienced drought and desertification caused by climate change have made food production difficult, and small island countries have become difficult to live in due to rising sea levels and storm damage. Global warming is more severe to the poor than to the rich, and to the sick and the weak than to the healthy. So, what is the relationship between global warming and polarization? It can be said that the problem of global inequality appeared only after the global economic prosperity seen in the late 20th century stopped. In particular, since the 2008 global financial crisis, low-growth economies have remained stagnant, and inequality has become a source of concern for countries around the world. The bigger problem is that inequality is a vicious cycle. Inequality, which stems from income inequality, leads to sad and housing inequality, which further leads to educational inequality, which then exacerbates the levels of income inequality. According to a recent paper by researchers at Stanford University in the US, climate change prevented the economic gap between rich and poor countries from narrowing. According to a comparative analysis based on the average annual temperature data of 165 countries between 1961 and 2010, global warming caused the world's poorest countries per capita GDPs to drop by a range of 17 to 31%. While advanced countries increased their GDPs by 10% on average. This is estimated to have widened the per capita GDP gap between the world's poorest and richest countries by 25% compared to the absence of climate change. In particular, 14 out of 19 countries that emit more than 300 tons of carbon dioxide per person have benefited from global warming and their economies. It is analyzed that they enjoyed an average increase of 13 to their existing GDPs. 80% of global greenhouse gases from 20 major countries, including Korea, but the damage caused by climate change is concentrated on the developing countries. The countries that suffered the most damage were those in the rainforest near the equator, despite the tropical countries emitting only 3% of all greenhouse gases. The reason for this is that even if the temperature rises a little, labor productivity and crop yields will change significantly in this area. For example, India, which has a hot climate, has a per capita GDP of 31% lower than when there was no warming. The figure is on a downward trend that is considered to be as shocking as the figures seen during the Great Depression in the United States. Not only India, but also Africa's population powerhouse, Nigeria, suffered a 29% loss, while Costa Rica, a Latin American coffee producer, suffered a 21% decrease in GDP due to the spread of crop disease due to climate change. Developing governments lack the funds to deal with this problem, and they have no choice but to accept economic damage. On the other hand, the opposite situation occurred in a large country located at a high latitude. Rising temperatures due to global warming played a role in increasing labor productivity and crop yields. Norway's temperature rise is estimated to have increased its per capita GDP by 34% compared to the absence of global warming. And Iceland has increased by 50%. In particular, Norway, the world's fifth largest oil exporter, received a double benefit in which it made money by selling oil
and improved productivity due to rising temperatures. Temperate countries with moderate latitudes were not greatly impacted. The US was negatively impacted by 0.2%, China by 1.4%, and Japan by 1.1%, which are small figures compared to countries in low latitude. Everyone should pay attention to how climate change will lead to the double benefits of rich countries and the double damage of poor countries in future climate change negotiations, and make effort to prevent biased judgment. Thank you. Yes, I think the theme of polarization caused by global warming made Hyun's presentation more interesting. Now it's for quiz time. I'll send the microphone to the reporter. Surprise! It's quiz time. We are Yungeon and Yunyu from Korea. Don't forget that there is surprise present, so listen carefully. Countries located in the middle latitude were severely damaged by global warming. Is the question. When you think O is correct, then write O in chat box. And when you think X is correct, then write X in chat box. 네, 안녕하십니까. 저희는 한국에 있는 유온유와 이윤건입니다. 저희가 재미있는 OX 퀴즈를 준비했습니다. 깜짝 놀랄 수 있는 선물이 기다리고 있다는 걸 잊지 마시고 잘 생각해서 채팅창에 O라고 생각하시면 O를 써주시고 X라고 생각하시면 X를 적는 활동입니다. 첫 번째 질문은 안채윤 님이 적어주신 문제인데 중위도에 위치한 국가들은 지구온난화로 인해 큰 피해를 입었다. O일까요? X일까요? Yeah, thank you for your participations. And the answer is X. I saw so many O in chat box, so congratulations who wrote X. 네, 정답은 X였습니다. X를 써주신 분들은 축하드립니다. I think it was a presentation that I could think more deeply about. Also, congratulations to those who got the correct answers. The second person to present is the presentation of Gang Hae-seo from the Republic of South Africa. 네, 지구온난화로 인한 양극화라는 주제가 안치현님의 발표를 더 흥미롭게 만든 것 같습니다. 더 깊이 생각해 볼 수 있었던 발표였던 것 같습니다. 또한 정답을 맞추신 분 축하드립니다. 두 번째로 발표해 주실 분은 남아프리카 공화국에 거주하고 계시는 강혜성님의 발표입니다. Environmental problems of South Africa and social action. Hello everyone, I'm Kang Hesok from South Africa, a grade 10 student from Ferdinand Postma High School. South Africa has been facing serious issues which are contributing to climate change. Among them, I would like to point out 3 environmental problems as follows. First, air pollution by the use of fossil fuels. Second, flooding due to the normal climate change. And lastly, the problem of plastic pollution.
The first one is the problem of air pollution due to the use of fossil fuels. South Africa is the 14th largest emitter of CO2. South Africa has a large energy sector and the third largest economy in Africa. But the problem is that most of the electricity which is produced comes from burning coal. South Africa tops Africa's big carbon emitters. This is because Eskom and Sasol, as important South African energy companies, burn huge amounts of coal to produce electricity. These companies together account for nearly 90% of all coal burned in South Africa. This reality is one of the main causes of environmental pollution in South Africa. The second one is the problem of flooding derived from the normal climate change. The major problems of global warming caused by fossil fuels are generally known as air pollution, drought, and water pollution. South Africa has been also particularly troubled by drought, water pollution, and water scarcity. However, the climate change also causes another disaster, flooding, which is not familiar as the opposite phenomenon of drought in South Africa. Recently, we often hear of the worldwide news of unexpectedly dread flooding, like the case of South Korea. Maybe you also could watch the international news this April, which was about massive and deadly floods which happened in the port of Durban, the largest in Africa. The catastrophe killed at least 453 people and the port was closed for some period. As to the role of global heating in the South African floods, the scientific analysis reported that such extreme rainfall could now be expected about every 20 years, compared with only once 40 years in the past. Likewise, it is reported that coastal cities like Cape Town in the southern part of South Africa would be facing the drastic effects of global warming more seriously, such as an inevitable migration. The last is the problem of pollution, plastic pollution. South Africa has been struggling with the problem of plastic pollution for a long time. South Africa generates 2.4 million tons of plastic waste every year. As well, the WWF, Worldwide Fund for Nature, has announced previously that South Africans use between 30 kilograms and 50 kilograms of plastic per person per year. However, in South Africa, only 14% of the 2.4 million tons of plastic thrown into bins is recycled, and only 16% of the plastic in South Africa is recycled. The rest of the plastic ends up at landfill locations where they can end up in rivers and eventually end up in the ocean. Plastic waste is exploding in South Africa because of the growing middle class, including along with the growth of population, is creating larger consumer markets for plastic goods, especially single-use packaging products. How to delay climate change? So far, I've discussed the environmental problems and natural disasters related to climate change in South Africa. Various efforts may be made to solve these problems and to delay climate change. I found out something interesting while searching about the environmental issues. It is a movement that uses resources slowly and shares development benefits together. This is also known as the just transition movement. It starts from the recognition that climate crisis and economic polarization stem from the same cause, namely, the failure of the current economic system. Although there is an emphasis on various measures to environmental issues such as the transition to carbon neutrality and the development of alternative energy, I think this movement is useful as well, because it is a social, spiritual movement that encourages for us to use resources slowly and to share the benefits of the development. It is true because in many cases, our environmental problems arise by pursuing solely for development and economic gain. South Africa recently faced an increasingly severe climate crisis. In this situation, against the government trying to build coal-fired power plants, 3 civil societal groups have filed a constitutional complaint with the High Court. They are claiming that these policies violate the rights of present and future generations and inconsistent
with the national constitution. Taking such an action can be said to be one of the just transition movements. South Africa is unique in this aspect. Although it is a country that still has a lot to grow through development, it is also a country with people who are actively acting for the future that considers the wise use of resources and environmental issues. Therefore, in order to deal with environmental problems, I think that this social spiritual movement, meaning going slowly and sharing together, is necessary, along with the practical exercises such as separating collections of waste, resource recycling, carbon dioxide emission control, and alternative energy development. Thank you. Yes, it was a presentation that made me feel the seriousness of environmental problems and the need for social movements in South Africa. The third is Yungeon from South Korea and a senior at Cheongju High School. 네, 남아프리카 공화국의 환경문제와 환경문제의 심각성과 사회운동의 필요성을 느낄 수 있었던 발표였습니다. 세 번째는 대한민국에 거주하고 계시고 충주고등학교 3학년이신 장한결 님입니다. Hi everyone, my name is Chang Han-gyeol and I am a senior at Chungju High School in Korea. Today, I will have a presentation about climate crisis and environmental refugees. If you have any questions, please ask me after my presentation. Living in a modern era where everything is changing rapidly, we often go through a lot of extraordinary things. For example, in Texas last winter, a record cold snap caused a power outage. And now Korea is suffering from scorching heat. Also, Greenland's glaciers are melting due to the rising average temperature of the Earth due to the global warming. According to the U.S. National Ice and Snow Data Center, Greenland's continental glaciers melted for 3 days from July 15th to 17th and flowed into the sea, totaling 18 billion tons of water. That's an average of 6 billion tons per day. 6 billion tons of water can cover the entire state of West Virginia in the United States at a depth of 30 centimeters. This is equivalent to covering about 2/3 of South Korea's areas with the same depth. If these polar glaciers melt and sea levels rise, low-lying coastal countries such as Tuvalu and Indonesia could disappear. There's a term, environmental refugees. It refers to people who left their communities not because they wanted to get a better job or earn more, but people who are forced to leave their hometown because they have been pushed out by uncontrollable environmental factors such as flooding, deforestation, and rising sea levels. This can be seen in the Korean novel The Dwarf, where there were countless environmental refugees in Korea. Those who lived in redevelopment areas cannot move into new apartments because they are not financially well off, even if they receive subsidies. So they build their houses out of town with boards and live in poverty. Conflict with the local population is inevitable. The gap between the rich and the poor will widen day by day, and the hatred of each other will increase. This applies similarly from an international perspective. Environmental refugees caused by rising sea levels due to the global warming have to live in other countries, enduring the pain of leaving their home countries as well as their own personal traumas. So they may have their own mental problems and conflict with indigenous people. Displaced people who decide that they can no longer live in their hometowns due to the climate crisis have different cultures from the
local population, which can cause a lot of problems. For example, in Indonesia, a lot of people believe in Islam, and assuming that they move to neighboring Philippines. Filipinos believe in Christian Catholicism, so conflicts can arise because they don't fit the lifestyle of Indonesians. In refugee camps, this type of conflict always happens, but it is a problem that is not easily resolved, so special attention is needed. In accepting refugees, specific solution will be needed for how to overcome cultural differences with them, and appropriate countermeasures will be needed for how to cope with them. Cope with conflicts. Yes, the underlying problem to prevent environmental refuges can be solved by preventing global warming and gradually eliminating the climate crisis. Then we should reduce fossil fuel use and not waste energy resources. If we all try to do this, there will be fewer people who have lost their homes in other countries. Thank you for listening. Well, I was able to learn about environmental refuges and the problems that they could cause. It was beneficial to learn from concepts to extensions. Fourth is Lee Shi-ah from Korea. 네, 환경 난민과 그로 인해 발생할 수 있는 문제점까지 배워볼 수 있었습니다. 개념에서 확장된 내용까지 배울 수 있어서 유익했습니다. 네 번째로는 대한민국의 이시아님입니다. Hi, I'm Sophia Lee, and I attend Janglak Elementary School in Jecheon, South Korea. The future never looks so bright is an encouraging phrase we were able to say once upon a time. Sadly, gone are the days of using such phrases, and it's all thanks to climate change that is making the future look scarier than ever. The good news is it's my goal to change all of that and allow us to use such encouraging words once again. Because of climate change, many new jobs have been created to help save the earth, like conservation scientists, environmental engineers, industrial ecologists, and my favorite, environmental scientists. Environmental scientists work on ways to stop or slow the effects of climate change. They use a combination of biology, physics, statistics, and chemistry to study the Earth's systems and try to find ways to keep the Earth clean. According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, there were a total of 87,100 environmental scientists in 2020 with an average job growth of 8%. This means that only 7,300 new environmental scientists are expected to be created by 2030, which I think is quite sad considering the dire situation we're currently in. The median pay for environmental scientists is not competitive enough, which will hopefully change sometime soon. At this point, merely slowing the effects of climate change isn't enough, so we need as many people as possible to come up with ways to keep the Earth clean. The problems on Earth are numerous. According to the studies by the Environmental Protection Agency, we've doubled the amount of carbon dioxide in the atmosphere in just the past 70 years. But I think the worst problems of all are people using too much plastic and the ocean being filthy. The problem with plastic is that it's too convenient. Just for a few minutes of use, a plastic straw can last up to 200 years, and a plastic bag can last up to 1,000 years. Environmental scientists work to solve problems like these and educate people on what they can do to help. You may have heard of a company called the Ocean Cleanup that is leading the charge in innovating ways to remove plastic from the ocean. Just last month, they removed 100,000 kilograms of waste from the ocean in from the Pacific Ocean. Environmental scientists and companies like these are an inspiration to kids like me.
But still, not a lot of people want to be environmental scientists. This is one of the reasons I want to become one. Studying the earth and nature isn't the most exciting thing, but as you can see, it is a very important job. I love playing outdoors, and I don't want this to disappear for me or future generations. So figuring out how to solve the Earth's problems is the best way to be sure of that. But what really convinced me is that I can make new discoveries and show them to the world. There's nothing I will be prouder of. I'm sure that there are a lot of kids out there who feel the same. So I encourage all of you to consider careers in environmental science. I'm certain that I, along with other children like me, will be the ones to not just slow climate change, but stop it completely. Wouldn't you agree? With kids like us, the future never looks so bright. Thank you. Well, it was a hopeful message that jobs and climate change could be prevented in the future. Fifthly, Lee Ji-an from Korea, a freshman at Jecheon Girls High School. 네, 미래에 생겨날 수 있는 직업들과 기후변화를 막을 수 있다는 희망찬 메시지를 준 발표였습니다. 다섯 번째로 대한민국에 거주하고 계시고 제천여자고등학교 1학년이신 이지안님입니다. Hello? Okay. The world's water has a huge impact on the development of countries and poverty rates. Its circulation is important to us. The water cycle is the evaporation of water into the atmosphere that then condenses into precipitation, like rain and snow, that eventually flows back into oceans and other water bodies. Through this cycle, water is distributed to the oceans, continents, and the atmospheres, and water also serves to store and disperse solar heat. But if water in this water cycle is made up of polluted water, how does it affect nature and society? So how should the world deal with it in a global, social, and legal way? The Industrial Revolution in England initially focused on manufacturing, especially in textiles and other products. There are many pollutants made from these factories, such as copper and iron residue. Air pollutants, in particular carbon monoxide and nitrogen oxide, will interact with water vapor in the atmosphere to produce harmful effects like acid rain. Acidification of soil and other bodies of water through deforestation and large-scale building development can lead to harmful destruction of ecosystems and crop yard reductions. In lakes and rivers, this can also lead to mass death of the many aquatic species, such as fish. These are air pollutants do not just affect the areas they are created in. By being carried on the wind, they can cause damage elsewhere, such as acid rain in Scandinavia being attracted to pollution caused in Western Europe. In the US and Europe, coniferous forests around the industrial zones have been dried up. Fishing grounds have been damaged across the world. Over 2,500 lakes in Sweden were found to be infected by acidification, while in the United States, one in 5 lakes have shown to be heavily affected. In addition, acid rain is causing great economic and cultural losses of corroding metal, steel,
concrete, and other architectural structure and archaeological relics. Acid obviously is not a part of the water cycle. Acidized water condensed into clouds can also fall into fog or snow. Acid snow and fog can be more effective in its than acid rain. Acid fog has smaller particles than raindrops, so the concentrations is 30 to 50 times greater. Also, it is more dangerous because it does not fall directly on the ground like rain. In the case of London smoke in 1952, the pH of the fog was between 1.5 and 1.8. The effects of this can be serious respiratory disease once inhaled, such as emphysema and lung cancer. Acid snow refers to snow with pH of 5.6 or lower like acid rain. Harmful substances such as sulfate, nitrate, and ammonia are mixed in the snow. However, acid snow does not snow or rain often in winter, so it contains a lot of air pollutants once it falls. In addition, snow falls slower than rain, which increases the likelihood of pollutants mixing because it stays in the atmosphere longer. To solve this problem, there is a global use of NGV. The NGV is a natural gas car that uses natural gas free of sulfur and nitrogen oxides from cars, and according to the Global Industry Analyzer report, 32.5 million natural gas vehicles will be used worldwide by 2026. In OECD countries, natural gas as a transportation fuel is expected to show the highest growth. Besides that, the world is making a lot of efforts. Korea has been leading the East Asian network on acid rain since 2001 to maintain and manage the monitoring the network of acid rain in East Asia. Currently, 13 East Asian countries, including Korea, China, and Japan, are participating. In addition, international efforts for the future should be included in international requisition and legislation on the attachment of deserve to device in factories. Water is that humans need unconditionally to live. If we pollute the polluted water cycle will eventually return to us. We have disrupted and polluted water cycle. Let's fix it. Thank you. 네, 저희 질의응답 시간입니다. 네, 첫 번째로 잠시만요. 크리스티안 루마우님 발표 하나 더 남아있어요. 그 중간에 하나 하려고 했는데. 그러면은 진행해 주세요. 네. 그럼 첫 번째 질문은 함유빈님께서 장한결님께 질문하셨는데 한결님께 질문 남깁니다. 근본적으로는 환경 문제가 발생하지 않도록 하는 것이 먼저겠지만 당장 환경 난민 문제를 해결하기는 어렵다고 합니다. 환경 난민이 발생했을 때 그들을 위해 국가, 국제사회 또는 개인이 할 수 있는 일에는 무엇이 있나요? 라고 해주셨는데 장한결님 답변 부탁드립니다. 네, 답변 드리겠습니다. 혹시 들리시나요? 잘 말씀? 네. 일단 국가, 국제사회 또는 개인이 할 수 있는 일에는 무엇이 있는지 저한테 물어봐 주셨는데 일단 국가 같은 경우에는 유럽에 있는 독일을 예를 들어 설명드리겠습니다.
독일은 예전에 2차 세계대전의 패전국이었죠. 그때 이제 베를린 장벽이 세워지고 동독과 서독으로 나뉘어졌었는데 그때 이제 베를린 장벽을 허물면서 이제 다른 민족에 대한 되게 포괄적인, 되게 관용적인 태도를 가지게 되었습니다. 그래서 이제 유럽이나 아프리카 그런 곳에서 이제 발생하는 난민들을 되게 포용적으로 받아들이고 있습니다. 이런 국가들이 세계에도 지금 많다고 저는 생각하고 있습니다. 그리고 국제사회 관련해서 말씀드리면 이제 유엔의 난민기구라고 있습니다. 유엔 난민기구는 이제 해마다 많이 발생하고 있는 그런 난민들을 잘 포용해서 그런 캠프라고 하죠. 일종의 난민 수용 캠프, 거기서 이제 난민들을 잘 케어하고 있는 것으로 알고 있습니다. 또 이제 개인이 할 수 있는 일에는 무엇이 있느냐라고 물어봐 주셨는데, 개인은 이제 환경 난민을 만약에 마주쳤을 때 우리가 이제 차별적인 시선을 보는 게 아니라 역지사지의 자세로 그들이 만약 내가 그들에게 편견을 가지고 대한다면 그들이 느낄 감정을 우리가 한번 생각을 해보고 우리가 그들을 이렇게 좀 포용적으로 받아들이고 이렇게 그들도 우리 국민들 중 하나다라는 의견을 가지고 살아가면은 좀 행복한 세계가 되지 않을까 싶은 생각입니다. 답변이 되었을까요? 네, 감사합니다. 아까 발표 중에 자막이 나가지 않은 점 죄송합니다. Yeah, I will host both English and Korea on behalf of Yungeon. Through Jian's presentation, I could see how recycling is being used in many countries. Lastly, Christian Rumau from Indonesia. 네, 발표해 주신 이지아님을 대신해 제가 영어와 한국어 진행을 모두 하겠습니다. 지아님의 발표를 통해 여러 나라에서 재활용이 어떻게 활용되고 있는지 알 수 있었습니다. 마지막으로 인도네시아에 거주하고 계시는 크리스티안 루마웅님입니다. Christian, it's your turn. Okay. Okay. Good evening for all of us. Okay, my name is Christian Miracle Rumaung, and you can call me Ray. I come from Indonesia, and now I am a level 2 student majoring in informatics engineering in university. Now it's part 12, where it's my turn to bring a presentation with the title, The Effect of Climate Change on Countries Below the Equator. We begin with an understanding of climate crisis and then go straight to the topic. The effect of climate change on countries below the equator. Okay, I have a question. What is climate change? So for me, climate change is the occurrence of significant differences in condition or changes in climate, rainfall, or air temperature within a certain period of time. In a more general context, climate change is also associated with global warming, where the average of temperature of the Earth increases, either due to natural factor or human activities. Even this change can also be caused naturally. Then why do bother thinking about it now? Due to the fact of the currently, the contribution of human activities is increasingly dominating a cause of climate change. Climate crisis that's happening in Indonesia. Well, according to the topic I choose, and we will discuss about the climate crisis and more precisely tropical countries, or more specifically these countries located below the equator. And I choose Indonesia as an example of a country that is below the equator. And because I'm from Indonesia, I'll be able to better master the topics that I bring today. Okay, the United Nations states that we must struggle to maintain global temperature below 1.5 degrees Celsius from the current number in order to avoid disaster from climate change or
global warming. About climate change in Indonesia. Climate change in Indonesia is an important issue because large population living on the coast could be affected by rising sea levels and because many people depend on agriculture, mariculture, and fishing, all of which can be affected by change. Climate change also affects the increase in air temperature. The air temperature in Indonesia in the last 30 years has increased about 0.1 degrees Celsius. The increase may seem small, but the world has limited that until 2030, the temperature change should not exceed 1.5 degrees Celsius. Indonesian greenhouse or GHG emission constitute a significant share of the world total. Indonesia has been called the most neglected greenhouse gas emitter, which could be a country that destroy the world climate. 2013 measurements show Indonesia total GHG emission are 2,161 million metric tons. Carbon dioxide equivalent which reached 4.47% of the global total. In 2014, Indonesia was ranked 8th on the list of the countries. The Indonesian air temperature in June 2022 is the highest anomaly value throughout the observation data period since 1081, and for Indonesia as a whole, 2016 was the hottest year with an anomaly value about 0.8 Celsius throughout the observation period to 2020. The World Meteorological Organization, or WMO, in its last report in early December 2020 also puts 2016 as the hottest year for the first rank. This is an unusual thing that happens in Indonesia, namely when the rainy season comes. Theoretically, it doesn't follow the monthly schedule because Indonesia only has two seasons, namely the rainy season and the summer. But a few months ago, which should have been summer several times, the rainy season alternated until there was a flood. This is none other than climate change that occurred due to the climate crisis, causing a lot of losses in all respects due to the monsoon season that comes at the wrong time. Okay, so what the role of young people for young people? Here we need the role of young people as the next generation. So what we can do about these things? These are the four things: increase public awareness, change mode of transport, choose clothes smartly, and plant a tree. This is that we can do. The first way to tackle climate change is to raise awareness of the people around you. Encourage your friends, family, and co-workers to reduce their carbon pollution. You can also join a global movement like this that aims to inspire and take practical steps. The second way is to start changing the mode of transportation you use. Transport accounts for about a quarter of all greenhouse gas emission and worldwide. Many governments are implementing policies to decarbonize travel. You can start to help with this by not using a private vehicle or travel. Take a walk or use a bicycle. But in Indonesia, it's so many motorcycle. The third way might be wear smartly. The fashion industry accounts for
8 until 10% of global carbon emission, more than all international aviation and ocean shipping combined, and fast fashion has created a culture of throwing away clothes that end up in landfills. So you can change this. Once you buy some new clothes and wear them longer, look for sustainable labels and use rental service for special occasions instead of buying new items that will only be worn once. Recycle used clothes and repair them if necessary. Okay, lastly, plant trees. Every year, about 12 million hectares of forests are destroyed. This deforestation is responsible for about 25% of global greenhouse gas emission. By planting trees, you can play a role in stopping land and ocean degradation and protecting biodiversity and rebuild ecosystem. Additionally, I recommended below using renewable and environmentally friendly energy source, limiting the use of fossil fuel vehicles, carrying out forest planting on a large scale, reduce the use of plastics, and switch to using environmentally friendly goods. And also, lamp sorting. The use of lamps can also increase the carbon dioxide pollution in well, as well as using conventional incandescent lamps or light bulbs. The solution can be switched to LED lamps. Okay, the conclusion. Let us have awareness of our Earth and love our Earth, because when our Earth is polluted, no one else will feel it, but we, our families, and the people around us will feel it too. The impact will not be in a few years, but now we have felt for ourselves how the impact of climate crisis. Stay aware so we stay safe, because our comfort is what we feel from our action. Saving the earth starts with you. Thank you. Well, it was Christian Lumong's presentation. Thank you for your interesting presentation. 네, 크리스티안 루마우님의 발표까지 들어보았습니다. 흥미로운 발표 감사합니다. We've listened to all the presenters in the second session, and next we'll introduce you to an expert who will give good opinions on the WIS presentation and give words of encouragement. He is a Korean language teacher at Chungpyeongyang Middle School and is an environmental expert who steadily provides environmental education for teachers and students. I'll turn to him. Kim Gi-hun. 이렇게 2부 발표자 분들의 이야기를 전부 들어보았습니다. 다음으로는 청소년들의 발제에 대해 좋은 의견을 주시고 격려의 말씀을 해주실 전문가분을 소개시켜 드리겠습니다. 추풍령 중학교 국어 선생님이시면서 환경 전문가로 교사, 학생 대상 환경 교육을 꾸준하게 하시는 분입니다. 김기훈 선생님께 마이크 전달해 드리도록 하겠습니다. 네, 반갑습니다. 저는 추풍령 중학교에서 국어를 가르치고 있는 김기훈입니다. 발표를 너무 잘 들었고요. 이 자리에 초대된 것만으로도 큰 영광인데 또 이 좋은 의견을 더할 수 있게 되어서 기회를 얻게 되어서 너무나 기쁩니다. 발표자들의 깊은 고민에 계속 고개를 끄덕거리면서 들었고요. 그리고 아주 감동받았습니다. 정말 멋진 발표들이었습니다. 기후위기는 자본주의가 고장나서가 아니고 너무 잘 작동되어서 일어난 것이라고 하죠. 안채윤님의 발표에서도 언급하신 것처럼 이 체제는 불평등을 계속 자가 증식하게 만들게 될 것 같습니다. 그리고 그런 방식은 한편 지구를 파괴하게 될 것 같아요. 그 안채윤님의 발표를 이렇게 하고 나서 퀴즈가 있었잖아요. 그래서 그 퀴즈에 오답이 많았던 것은 아마 중위도 국가 역시 지금은 기후위기를 굉장히 많이 겪고 있는 상황이고
공포를 많이 느끼고 있는 상황인데 이 GDP로 계산하는 것은 사실 그런 공포를 담지 못하기 때문이 아닐까라는 생각이 들었어요. 그 GDP는 국내에서 그러니까 국내에서 다양한 생산에 관련된 지표잖아요. 그래서 만약에 재난을 겪고 재난을 복구하는 비용까지도 GDP에 들어가기 때문에 경제 규모가 계속 생산하고 소비하는 일들은 계속 GDP에 포함되기 때문에 중위도 국가가 크게 피해를 보지 않은 것처럼 착시 효과가 나는 것 같기도 해요. 그래서 그런 것들을 좀 주의 깊게 살펴볼 필요가 있을 것 같고요. 발표를 들으면서 공동의 차별화된 책임이라는 그런 원칙이 기후위기 대응의 원칙이 떠올랐어요. 그리고 한국이 져야 될 책임에 대해서도 생각해 보게 되었습니다. 제가 자료를 찾아보니까 한국인은 평균 14.7톤의 온실가스를 배출한다고 해요. 세계 평균은 5.4톤이라고 합니다. 한국의 하위 50%는 평균 6.6톤의 온실가스를 배출하고 있고요. 한국의 상위 10%는 54.5톤의 온실가스를 배출합니다. 엄청나게 많죠. 세계를 기준으로 보면요. 세계의 하위 50%는 0.69톤의 온실가스를 배출합니다. 상위 10%는 23.5톤의 온실가스를 배출하고 있는 거예요. 그러니까 이 계산을 해보면 우리나라가 지금 이런 상황에서 어떤 책임을 져야 되는지 잘 알 수 있을 것 같습니다. 그래서 우리나라 그리고 부자 국가들, 북반구 국가들의 책임을 분명하게 인식하는 것이 필요할 것 같습니다. 장한결님 발표 들으면서 기후난민에 대해서 참 새롭게 알게 된 것들이 많았던 것 같아요. 특히나 난자이가 쏘아 올린 작은 공을 사례로 들으셔서 난민의 문제를 잘 소개해 주셨습니다. 지난 4월에는 50도에 달하는 폭염에 시달리다가 5월부터 석 달간 비가 멈추지 않아서 아주 큰 물난리를 겪고 있는 파키스탄 얘기가 떠올랐어요. 그 뉴스가 지금 최근에 나왔거든요. 비가 멈추지 않아서 1000명이 사망을 했고요. 3천만 명의 이재민이 발생한 기후재난이 지금 벌어지고 있는 상황이죠. 그래서 이 기후난민이 발생했을 때 어떻게 해야 될 것인가, 책임 있는 국가들이 좀 조건 없는 지원을 할 필요가 있지 않을까라는 생각이 들었습니다. 또 다른 것은 한국의 2018년에 예멘 난민들이 제주도에 들어왔을 때 한국 사회가 굉장히 뜨겁게 논쟁했던 기억이 났어요. 그 한국 사회의 모습을 떠올려 보면 민주주의가 붕괴하지 않도록 다양성을 존중하고 어려움에 처한 이웃들을 환대하고 돕는 그런 민주주의 훈련도 필요하지 않을까라는 생각이 들었습니다. 인도네시아 레이님 발표를 들으면서 예전에 여행했던 게 떠올랐는데요. 그 롬복과 길리 그리고 요크자카르타 이런 곳을 제가 방문한 적이 있거든요. 그래서 그때 너무 자연이 아름다웠고 친절했던 분들이 떠오르기도 해요. 그리고 특히 커피를 잘 먹지 않았었는데 그때 진한 커피를 한국과 내리는 방식이 좀 다른 그런 커피를 먹으면서 참 좋았던 게 기억이 납니다. 그런데 해수면 상승으로 인해서 인도네시아 수도를 이전한다는 얘기를 들었어요. 그래서 코로나 때문에 잠시 이렇게 추진이 중단되었다가 최근에 재추진이 되고 있다는 얘기를 들었거든요. 그래서 그런 얘기를 좀 듣기도 하고, 그리고 지금 저희가 일상생활에서 팜유 없이는 생활이 거의 불가능한 상황이기도 하잖아요. 심지어 라면도 팜유로 튀겨내니까요. 근데 그 팜유 수출 때문에 인도네시아 숲이 파괴되고 있는 것에도 책임감을 느낍니다. 그래서 레이님의 구체적인 활동 제안들에 굉장히 공감하고 있고요. 한국에 사는 저도 그 제안에 따라서 기후행동을 더욱더 일상화해야 되겠다는 생각이 들었습니다. 이지아님 발표를 들으면서 사실은 제대로 이해했는지 자신은 없습니다. 이 자막이 나오지 않아서 제가 영어로는 굉장히 짧기 때문에 잘 이렇게 이해를 했는지는 모르겠습니다만 물의 순환에 대한 얘기를 해주셨잖아요. 그래서 물의 순환에 대해서 말씀해 주셔서 너무 감사하고요. 자연의 자연스러운 순환이 이루어지지 않으면 인간뿐만이 아니고 비인간 존재들의 삶에도 크게 영향을 미칠 것 같다는 생각이 들었어요. 근데 그 대안으로 이제 지아님이 얘기해 주셨던, 소개해 주셨던 천연가스를 이용한 차량 운영 같은 경우, 그게 실제 그 산성비를 줄이는 데 도움이 될 것 같은 생각이 듭니다만, 자료를 보면서 그런 생각이 들었는데요. 또 다른 자료를 급히 찾아보니, 지금 유럽에서는 그 논쟁이 일어나고 있더라고요. 그래서 이 핵발전과 천연가스를 이용한 발전을, 그걸 이제 기후위기 대응 방식으로 채택을 하느냐 마느냐는 논의가 있었던 것 같고, 그때
이제 나왔던 수치로는 태양 에너지는 33g의 그 온실가스를 배출한다면 똑같은 기준으로 천연가스를 계산했을 때는 442g의 그 온실가스를 배출한다고 해요. 그러니까 이게 그 뭐 산성비를 막는 데는 도움이 된다고 또 하더라도 또 온실가스로서의 위험성은 또 잔존하고 있다는 사실 역시 우리가 기억을 해둘 필요가 있는 것 같습니다. 그리고 아프리카 공화국의 강혜성님의 제안 또 되게 좀 잘 들었고요. 그중에 정의로운 전환 운동이 굉장히 인상적이었습니다. 한국도 지금 정의로운 전환에 대한 얘기들이 계속 나오고 있죠. 기후위기 최전선에 있는 사람들의 목소리가 제대로 반영돼야 된다는 것. 그걸 이제 지레짐작으로 이런 게 필요할 거야라는 것이 아니고 그 실제로 불평등을 겪고 있는 주민들, 농민들, 노동자, 여성, 혹은 성소수자, 장애인, 심지어 비인간 동물, 다른 생태계의 존재들까지 그 목소리들을 귀 기울여 듣는 일로 시작되어야 될 것 같아요. 최근에 읽고 있는 책에서 토착민과 원주민의 문화와 기후위기 대응의 방식에 대해서 여러 편의 글을 읽어서 그게 떠올랐어요. 남아프리카 공화국이라면 또 한국처럼 한국도 우리 전통적으로 토착민들이 살아온 방식들, 그러니까 생태적인 삶의 방식들이 존재하잖아요. 그래서 그런 것처럼 아프리카 역시 토착민 원주민의 문화가 또 존재할 것 같은데요. 그런 것들을 기후위기 대응의 방식으로 삼는 건 어떨까라는 생각도 들었습니다. 그래서 살아있는 모든 것과의 상호작용이나 또 겸손한 삶, 그리고 스스로의 나약함을 인정하는 것, 혹은 자연의 순환을 인식하는 것, 다른 존재에 공감하는 것, 용기 있게 이 대응을 해나가는 것, 그리고 균형 감각을 회복하는 것, 땅과 연결되는 것, 이런 그런 토착 문화와 우리 기후위기를 잘 연결시킬 수 있는 아이디어들도 계속적으로 고민했으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 끝으로 이시아님의 발표를 들으면서 다들 에너지가 차오르는 걸 느끼셨을 것 같습니다. 바다에서 10만 킬로그램의 쓰레기를 치운 더 오션 클리닝의 사례를 들으면서 가슴이 좀 두근거렸어요. 물론 과학기술 해법만으로는 기후위기를 막을 수 없다는 건 분명한 것 같습니다. 그래도 기후위기를 지연시키기 위해서 우리가 할 수 있는 모든 것들을 해봐야 되겠죠. 특히 어두움을 다시 밝게 하겠다는 이시아님의 마음에 큰 힘을 받았고요. 정말 고맙다는 생각이 들었습니다. 저는 기후위기로 자주 우울하고 두려운 인간 동물이기도 하고요. 이미 이런 것들을 이제 애도하면서도 지금 할 수 있는 일을 하려고 노력하는 시민의 한 사람이기도 합니다. 여러분들 청소년 활동가들과 연대를 하고 있는 저는 이제 청년 활동가이기도 하죠. 충북 기후행동 교사 모임이라는 모임이 있어요. 그래서 그 모임을 제안하고 충북에 계시는 한 10여 분의 선생님들과 함께 매달 한 차례 수요 기후 수다회라는 걸 열고 기후위기를 공부하고 수업 사례를 나누고 있습니다. 여러분들과 연대하는 마음으로 활동하는 교사가 있다는 것을 기억해 주시면 좋겠어요. 제가 여러분들의 발표를 들으면서 힘이 났던 것처럼 또 이렇게 활동하는 교사들이 있다는 것에 여러분들도 힘을 낼 수 있으면 좋겠어요. 저는 9월 24일 기후정의행진을 준비하고 있는데요. 여기 참여한 분들이 이 기후위기에 대한 여러분들의 생각, 그리고 여러분들의 분노, 그 다음에 뭐 희망, 절망 이런 감정들을 그 거리에서 쏟아낼 수 있기를 좀 소망하고 있습니다. 조금 전에 이 회의가 진행되기 전에 저랑 같이 사는 옆지기와 함께 이 위기에 대해서 잠깐 얘기를 나눴어요. 근데 둘이 얘기하면서 야, 결국 이 위기를 우리가 극복할 수 없을지도 모르는 거 아니냐라는 얘기를 했거든요. 아까 발표에서도 잠깐 언급됐는데 세계기상기구가 원래 그런 발표를 했죠. 향후 5년, 그러니까 2022년부터 2, 3, 4, 5, 6, 2026년까지 그 사이에 최소한 1년은 연평균 기온이 산업혁명 이전 대비 1.5도 이상 높아질 확률이 48%에 이른다고 발표를 했어요. 그러니까 1.5도 목표가 달성되지 못할 가능성이 굉장히 높은 상황이죠. 그렇다면 우리는 실패한 것일까요? 저는 이 질문을 던져볼 필요가 있다는 생각하고요. 기후위기 시대에 이 기후위기를 지연시키는 일에 우리가 전력을 다해야 되겠지만 동시에 기후위기 시대를 적응하는 일도 일어나야 될 것 같습니다. 저는 그 방법이 주변에 좋은 친구들을 두고, 그러니까 나를 해치지 않을 좋은 친구들, 내가 기댈 수 있는 좋은 친구들을 두고 스스로 먹거리를 생산하는 등
스스로 먹거리 생산할 수 있도록 작은 텃밭을 가꾸는 등 내가 할 수 있는 일들을 해나가는 게 필요하다는 생각이 들어요. 그래서 더 힘든 생애가 오더라도 오늘의 이 저녁의 모임, 이 다정한 저녁과 희망을 말하면서 열띤 뭔가 대화를 나눴던 순간들, 그리고 든든한 서로들을 잊지 말고 서로에게 피난처가 되어주면 좋겠습니다. 그리고 더욱 맹렬하게 아직 읽지 않은 것들을 사랑하셨으면 좋겠어요. 이야기를 들어주셔서 감사합니다. 오늘 여러분들과 연결될 수 있어서 정말로 즐거웠습니다. 이상입니다. Well, thank you so much for your kind words. Let's have a Q&A time from now on. It's time for participants to answer the question you gave in the chat room, and I would appreciate it if you could understand that we can't answer all the questions due to time. 네, 좋은 말씀 너무 감사드립니다. 이제부터는 질의응답 시간을 가지도록 하겠습니다. 채팅창으로 주신 질문에 대한 답변을 참가자분들이 대답해 주시는 시간인데요. 시간 관계상 모든 질문에 답변을 드릴 수 없다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 잠시 질의응답 시간 갖기 전에 김기현 선생님께서 남겨주셨던 멘트를 크리스티안은 영어가 아니어서 못 알아들었을 수도 있을 것 같아서 잠시 영어로 선생님 의견을 좀 전달드리려고 합니다. Christian, teacher told about his experience of traveling to Indonesia, and he said the nature was so beautiful and he liked it because people were kind, and he also mentioned about drinking coffee. He remembered the story of relocating the Indonesian capital due to rising sea levels was unfortunate, and he felt responsible for the destruction of Indonesian forests due to palm oil exports. And he also said that he sympathized with your proposed climate action and thought that he should practice it in his daily life too. It was an amazing presentation, and thank you. Hello. It's me again. It is Q&A time, and there is question from Yun to Kang-Hesok. Are teenagers in South Africa aware of the climate change? If they do, what do they do to stop it? 라고 질문을 남겨주셨습니다. So first I have to say yes. 여기 남아에 있는 청소년들은 이 사실을 장악하고 있고 알고 있고 조치를 취하고 있는 거는 여러 사회 활동을 참여해가지고 example로 치면 여기 길거리나 학교 안에 있는 쓰레기나 그런 것들을 치우는 활동도 하고 있고 그 다음에 여기에서 빵이나 그런 제품을 사면 거기 남는 그 플라스틱 봉지나 그 플라스틱 부분이 있는데 그런 것들을 한 몇천 개 정도 모으면 하고 그거를 다시 그 컴퍼니한테 도네이트를 하면 그걸 리사이클 해가지고 그 만든 돈으로 휠체어나 그런 것들을 장애인들 분들에게 서포트하고 그러고 있습니다. Thank you for your answer, and I hope this has answered your question. Next question. 다음 질문은 함유빈님이 이시아님께 질문하신 내용인데요. 환경과학자라는 내용이 생소하지만 중요한 직업에 대해 소개해 주셔서 감사합니다.
환경과학자가 되기 위해서는 어떤 공부를 우선으로 하면 좋다고 생각하시나요? 라고 이시아님께 질문하셨습니다. 저는 먼저 계속 지구 환경에 대해 관심을 가지고 책도 많이 읽고 과학에 대해서 공부도 잘하면 될 것 같이 생각합니다. 감사합니다. 다음 질문으로 제천여고 김민서님께서 크리스티안님에게 현재도 수소차나 하이브리드 차와 같은 저탄소 자동차의 가격은 여전히 비싸 일반 내연기관 자동차에 비해 판매율이 적은데 이에 대한 정부의 보상이 따로 있나요? 라고 질문하셨습니다. So I will translate the question. So Christian, currently in Indonesia, they are selling a lot of hydrogen cars, but hydrogen cars are very costly than the normal gasoline and diesel cars. So does the Indonesian government take an action about this to reduce the price of the hydrogen cars, or is there any other policy of the government? 크리스티안? Can you repeat it again? Yeah, you can speak. Okay. About the question is comparison from the government for this. I think Indonesia have a lot of people, and Indonesian people like to use motorcycles or the other vehicle that use gas maybe, and maybe the government needs to educate human research, because a lot of people, the education is like lower than, maybe it's 75% not graded in high school, in the middle school. So if the government can educate these people, maybe these people can be educated, and they will know that use motorcycle that use gas is not good for the environment, or can be affect to the climate. 오케이. 답변 한국어로 해석해 드리겠습니다. 크리스티안님께서는 이제 정부 차원에서는 지금 조금이라도 지금 이렇게 수소 전기차에 대해서 이제 값을 면제하거나 이런 정책은 없었지만, 이 이유는 이제 인도네시아 70%의 사람들은 중학교를 졸업하지 않았다고 합니다. 그래서 아직 수소 전기차나 전기차의 이용에 대한 교육 환경이 아직 만들어지지 않았기 때문에 정부는 이를 되게 신중하게 보지 않았다고 합니다. 이에 크리스티안님은 답변하셨습니다. 네, 감사합니다. 시간 관계상 질문은 다 말씀드리지 못할 것 같고요. 그 선생님들께서 남겨주신 의견 말씀드리겠습니다. 먼저 서영선 선생님께서 대한민국의 미래인 청소년 여러분들을 응원합니다. 오늘 발표 모두 멋졌습니다. 라는 의견 주셨습니다. 두 번째로 나성호 선생님 의견입니다. 모두 수고하셨습니다. 미래 희망을 본 것 같고요. 김기훈 선생님의 정리도 깔끔했습니다. 라는 의견 주셨습니다. 두 선생님들께 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다.
네, 이것으로 Q&A 시간을 마치겠습니다. Yes, thank you to all the participants who asked good questions, and reporter Yungeon and reporter Yungeon who worked hard for the Q&A. We had time for the presenter to answer various questions directly, giving us a deeper understanding of the presentation. 네, 좋은 질문 해주신 참가자분들 그리고 질의응답을 위해 열심히 활동해주신 이윤건 리포터님과 유온유 리포터님 수고 많으셨습니다. 다양한 질문에 발표자가 직접 대답하는 시간을 가지면서 발표 내용에 대해 더 깊이 이해하는 시간을 가질 수 있었습니다. It's a shame that the time is coming to an end. Lastly, let's hear from Summit and Yuvin as representing all the participants. 어느덧 끝나는 시간이 다가오고 있다는 게 정말 아쉽네요. 마지막으로 모든 참가자분들의 대표로 서민님과 함유빈님의 소감을 들어보도록 하겠습니다. Okay. Hello again. I'm the President, Samit Kopala, and Vice President Yubin Ham for today's Forum Organizing Committee. Before we close the show, do you remember the Youth Climate Action Challenge that we showed you during our break? Everyone who participated in the challenge sent us great pictures and fun pictures. The board members picked six challenge pictures that they thought were meaningful and fun. First of all, the photos of Park Joo-yoon, Lee Da-yeon, and An Se-in, who are studying in Jecheon High School. Congratulations. Next, the photo of Kwak Jae-hwan, Lee Da-on, Kim Young-wook, and Yoon Seung-wan of Chungil Middle School, Chungju, were very impressive. Congratulations. Climate action cannot be solved by itself, so we all have to unite. The beginning was to be with friends and family around me, so I chose those who participated with several classmates. 다시 인사드립니다. 안녕하세요. 저희는 이번 포럼 추진단장 사밋 코플라 그리고 부단장 함유빈입니다. 마무리하기 전 여러분 모두 쉬는 시간에 보여드렸던 청소년 기후행동챌린지 기억하시나요? 챌린지에 참여해주신 분들 모두가 멋진 사진을 보내주셨지만 대표단에서 의미 있다고 생각했던 챌린지 6가지를 뽑아봤습니다. 먼저 제천여고의 박주연, 이다연, 안세희님의 사진과 충일중의 곽채환, 이다온, 김영욱, 윤승환님의 사진이 인상 깊었습니다. 기후행동은 혼자서는 해결할 수 없기에 우리 모두 연대해야 합니다. 그 시작은 주변 친구 그리고 가족과 함께하는 것이기에 학급 친구들 여러 명과 함께 참여해주신 분들을 뽑게 되었습니다. Secondly, there were also people who participate overseas under the title of the Global Forum. I think the climate crisis and climate action should be joined by all the people on Earth, not just by a nation's efforts. So we selected the challenges of Katie and Ike from Zimbabwe, Kirari, Hyun Chansong, Lara Harrison from New Zealand, and Gwen Chang from Malaysia. Congratulations. Finally, we also selected a challenge for student friends of Lee Eun-tae and Song Ji-yoon, young children who will lead the future. Although they are still young at the age of 7, I was grateful and proud of their interest in the climate crisis and participated in the challenge. Thank you for the impressive and meaningful challenge, and we will give all the awarders an eco-friendly products as an award. 두 번째로 글로벌 포럼이라는 제목에 맞게 해외에서 참여해주신 분들도 계셨습니다. 기후위기와 기후행동은 단순히 한 국가가 노력하고 되는 것이 아닌 지구인 모두가 함께 해야 한다고 생각하는데요. 그런 의미에서 짐바브웨, 뉴질랜드, 말레이시아에서 참여해주신 헤이티와 아이크님, 키라리, 현찬성, 로라 해리스님, 그웬창님의 챌린지를 선정하였습니다. 마지막으로 미래를 이끌어 나갈 어린 아이들인 극동 유치원, 이은태, 송지윤 친구들의 챌린지도 선정하였습니다. 아직 7살이라는 어린아이지만 기후위기에 관심을 가지고 챌린지에 참여해준
마음이 고맙고 기특게 뽑게 되었습니다. 인상 깊고 의미 있는 챌린지를 해주신 분들께 감사드리며 이분들께 추후 친환경 상품을 증정하도록 하겠습니다. Moving on, our sincerest appreciation and gratitude to everyone for your support and participation. I thank everyone for bringing their ideas and engaging in such fruitful, constructive, and open exchanges throughout the virtual meeting. Special thanks goes out to the presenters from different countries around the world. We hope the experience was as enjoyable for you as it was for hosting this wonderful event. We wish you all a fun-filled year ahead and look forward to seeing you again soon. Thank you for staying till the late timings. Thank you. 끝을 내자면 여러분의 성원과 참여에 진심으로 감사드립니다. 그동안의 가상회의 내내 자신의 아이디어를 유익하고 건설적이며 열린 대화에 나눠주신 모든 분들과 포럼 추진단에게 감사드립니다. 특히 전 세계 여러 나라에서 온 발표자들에게 특별한 감사를 드리고 싶습니다. 저희가 이렇게 의미 있고 멋진 행사를 준비하며 그랬던 것처럼 여러분들께서도 즐거우셨기를 바랍니다. 여러분 모두 성취감을 느끼는 1년을 보내시길 바라며 곧 다시 만나기를 기대하겠습니다. 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사합니다. Now we will take a group photo, so please do a funny pose or some awesome pose to the camera in front of you so we can take a beautiful group picture.